Ya ma ekene mụ na ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okolo Igbo jide ebe kene ụmụada na ụmụ kene ndị uchie ndị mbụ na ndị egede ana Igbo niile kene ahịa na anọ ụbọchị na anọ Igbo jide ebe kene mmụọ nwa ahịa wee na-ekene mmụọ eke kene mmụọ oye kene mmụọ afọ kene mmụọ nkwọ wee na-ekene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwa ya wụ mmiri. Ana m ekene zuzugbe eze mmụọ eze mmụọ zuzugbe mmụọ niile nwe mmiri nọ n'ala Igbo. Ada mmụọ na-ekene unu, mmụọ mmiri nwoke mmụọ mmiri nwanyị ada na-ekene. Ana m ekene nne mụrụ Igbo na nna mụrụ Igbo afọ mụrụ ọmụmụ ada na-ekene ole na-ekene enu kene anị kene ezinụzọ kene mmụọ na-emere Igbo ife na mmụọ Igbo na-emere ife kene aja na Igbo na were kene mmụọ eji wee bịa na Igbo wee kene eze Chukwu okike abịa ezi Chineke na gị nna m aja gị mma nna m ebunye gị enu n'ihi na ị kwesịrị ka ebunye enu eto gị n'ihi na ị kwesịrị inye otito esekpụrụ gị n'ihi na ị kwesịrị nsekpụrụ ezi Chineke. Ana m ekene gị na agha niile ị na-anụrụ m ọkachasị ụta na-agba m Chineke ị na-egbochiri m ya. Ana m ekene gị ezi onye nwe m alapụkwana m nna m. Ana m ekene gị n'isi awarida Maazị Nnamdị Kanu n'isi Simon Ekpa Njọkụ n'isi our angel Biafra angel niile ebe ọ na ha nọ. Ana m ekene gị ekenekwa gị n'isi ụmụ aja na-asị gị were ọnọdụ ezi Chineke otito mbunye na were bụrụ nke gị were mgbe niile ebighị ebi. Ise 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 ise. Ụmụnne nke ka unu mee a na-ekwekwe a na-eme okwu ụmụ aja ama na a na-emewe. Ekene dịrị Chineke anyị, ekene dịrị Chukwu. Anyị kpọọ ndị edu anyị na-ekpere tata mmadụ na-abụ iko nsọ and mgbochi ọya ka ọgwụgwọ mmadụ na-aba edu anyị na-ekpere ka anyị nabatagodo mgbochi ọya ka ọgwụgwọ maka na asị na-abata n'obi achọwa okenye nọ n'obi ife achọwa ụmụaka. Anyị bidogodo n'okenye nọ n'obi a na-akpọ mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ọnda ka Benjamin mmadụ bụ ugwu nwoke a ya nwawe onye isi ndị ESN onye gburu ya Benjamin mmadụ bụ ugwu and Ifeanyi Ejiofor on the gburu this man with Chinasa Nworu and all the dog officer out, all of them from A to Z and Dochie Mandofo Hanchanine on the collided with this man. Because Yenja only Quanamas Gemandoche Mandofo, his Nandoche condemn Yenda mere support of Ambane Mea Wife Haso Akafadia. Because all now Kuroku Tiputa they save life. And he stayed there with Tiputa. I believe when they gana again her. So Anna Lord according to a gaploha. And in Ghana me work it out according to a gaploha. I can't go get Mazimbuchi. Oh yeah. Go Namudu I never. Is it Alwo? Biko eze. Kedu abaghị? Abamobo eze Levi Azulike na Biafra land. Ebe a na-etu
If I need to know, ka ọgwụgwụ ya mma biko eze kedu ebe iji n'aka iwe ibe ji n'aka ibe a nzu ibe a n'ala Igbo ọ nzu a ka anyị ji ekpe ekpere n'ala Igbo mgbe ekpere anyị ya bụ ekpere ka anyị mara ihe ekpere Chukwu okike abịa Elohim Yahweh nzu ka anyị ji n'aka maka na nzu uwe ọchọ onye mara nzu anaghị ama unyi aka makwara na unyi anaghị ama nzu ọ na-ajụ udugo anyị ewere nzu kwacharịa wee kpee ekpere wee na-asị ekpere ka anyị na-agagharịcha ikpe ekpere anyị na-ekpe bụ na Elohim Naijiria eme anyị ibe anaghị eme mmadụ Naijiria kamgbe ha bidoro mebe anyị ibe gbuwe ụmụazị anyị na-egbu nwoke na-egbu nwaanyị na-agba nwaanyị akwụkwọ abụ ime wepụta ya nwa gbuo nne gbuo di gbuo nwaanyị repuo ụmụ anyị repuo nwunye anyị kpaa ụmụ anyị mana ogologo ezi bata n'ime ụlọ ya na ha akọ ibe ya na-emesi ya nke kwa mbọsị bụ ọnwụ anọgide nke kachacha mkpa bụ pafụọ n'ụzọ onye ahụ n'ụzọ aka ya dị ọcha mere ebe ọ na-akpọ ya ọnụ gọọmenti dọkpụrụ ụmụaka ya aka dị ọcha mere nke ama a na-afụ kpọrọba nche na thousands of people millions na-egbube ka na-egbu ọkụ n'aha besi mkpụrụ obube bụrụ na-eje eji elesi ndị obodo oyibo anyị were na-akpọtụ nzu n'aka na-asụ Elohim Chukwu okike abịa ọ na-awụ onye Igbo ji ekpe ekpere ọbịa ka ya ga-agbafu akpa ụkwụ anyị gbasịa m akpa ụkwụ wee zụta ọgba na this video ezughị ezu. Wow, ezughị ezu. Okay, amakwa na nke iko nsọ ya ezu ezu. Ama na nke iko nsọ ya ezu ezu. Iko nsọ odogwu o jiri mara obodo. Nna m gaa n'iru. Sọgbọnị nwa afọ Igbo asị m ala ya chụwakwa gị njaba ya chụwa gị mmiri ya chụwa gị elu ya chụwa gị ala ya chụwa gị shigi nke ekpetekwala ọkwụ nga ebere ekpela ije n'elu ka ibere n'elu asị m elu ya chụwa gị ọfọ ije n'ala ka ibere asị m ala ya chụwakwa gị ị ga-eji ala sịrị mmiri na afụfụ niile nke ụmụ Igbo na-ata afụfụ niile ka ụmụ Biafra na-ata egbe niile ka a na-agba anyị n'isi anyị ọnọdụ ọjọọ ka ha na-ekreti terọrist ka a na-akpọ anyị ma ya bụdị egbe asị ma nnụ niile nke na-aplan onye ọjọọ nke na-ekwu okwu ọjọọ lapụta na soshal midia akparị na ndị karasị na nnụ ga-eji ala sere mmiri I want those of you who are hardcore, those who were chosen before you were born. There were some people who were chosen before they were born to agitate for Biafra restoration. This is the message for you. Those who from their mother's womb were born. Do this very well. You must be very, very strong. otu nnọkọ ezinụlọ ọkwa ka ọ na-adị mma itinye ihe iwe ọchị anya ụlọ bụ ebe si je weta destin abala na Twitter ọbata obie ebe a ka si wekọta ya enere m anya ama na ọbata obie mere ngwongwo na ngwongwo ebe a gwọtọkọ ihe niile ada egwu mana ọdụ mma nwa ụnụ nụtara ya were n'ihe n'ahịa enemi ya ejọsọ nwere eche na ekpere na ama na ekpere ahụ ezughị ezu mana nsogbu adịghị ihe tie ise n'ụtụtụ tie ise n'ehihie tie ise n'abalị tie ise na mgbaghachi anya na anọ ụbọchị naanị Igbo ji ide ebube ise
Nda wonda jibiri and I kajiri ha biri up to today because ha ka na anu kita ka ha na anu nke work ogo kalili ogo onya na anu now will announcement very important very important this announcement onye onwu na volunteer mele oche me no n'Enugu me no na Anambra me no n'Imo State achọrọ nke iwele information a na-enye unu ka unu hapụ ijikwa egwu especially our angels ndị nọ n'Enugu State our angels nọ n'Enugu State message ahụ phone nwa ọwụ na ịwụ our angel Biafra angel nọrọ n'ụlọ mgbe ebi na mara na ibi ebe a na ebe a ka ị na-ala is better na isiri ebe ahụ pụọ na ewezikwana time ka ị na-anụ this message pụọ from that place ọwụ na ịwụ our Biafra angel ọwụ na ya ọgụ na nwunye gị bi amala gị amagodo ebe ị nọ ma ama ebe nwunye gị na family gị nọ kpọpụsị ya kịta ndị Enugu ka na-agwa okwu a our angel nọ n'Enugu ka na-agwa okwu a kpọsịa your family pụọ ebe ahụ ị nọ because information lu na-eli child that na Nigerian terrorist military na-ejezi decideziri ije n'ụlọ ya ije n'Enugu steeti na-eje n'ụlọ because o nwere ndị na-atụ aka na fama na onye ahụ Biafra angel na onye ahụ Eastern Security Network before mana ọ kwụsịna ma ịkwụsị ho ma ịka nọ ya o ma ịnọ ya o ma ịka na-alụ o ma ị naghị alụzi o hence na o nwere mgbe ịnọ ịfa ịnụlụ ya o ekwunyere for Biafra ekwunyere for protect Biafra land is better ịmara ka ihe esi wee mee onwe gị ha bịara ịbịa n'ụlọ ka ha na-eji kpọkọ ndị mmadụ ha na-akpọkọ ndị mmadụ n'ụlọ na so ọwụ that na inwebe idea ihe awụ another plan faji bata n'Enugu steeti ka awụ another plan ha ji wee pụta n'Enugu steeti then ndị Imo steeti although I trust my angels our angels oh my God I trust them ndị Imo steeti especially Okigwe ejimohela wee na-agwa our angels nọ n'Imo steeti our angels nọ na Anambra steeti they know very careful ndị a bịara fight to finish unu mara ka unu yesi wee prepare onwe unu to defend unu nwa na onwe unu prepare na onwe unu to defend onwe unu n'aka Fulani terrorist in uniform plan ha ji bịa kịta adịrọ mma anyị ekwubugo ihe akwụkwọ ya ọzọ plan ha ji bịa kịta adịrọ mma atọl ha ya esi n'elu ha ya esi n'ala ndị Enugu steeti dia plan that na ya abịa n'ụlọ mee na arrest ha ya abịa n'ụlọ ebe unu bi mee na arrest and many people dị ready etu aka ndị mụ unu nwa ma family unu trust anybody move from the place you know now move and then nweta ga egbu gị then ọwụ na ịma enwere ebe your family nọ ha ma ndị mmadụ ma ebe your family nọ kpọpụ your family now kpọpụ gbọsị afa because achọ ga afọ gị ejide your family ejidego gị waste kwana time asịkwana na akụkọ ada ndị mba na ndị egede information anyị ji unu eji ihe thank God na enwere opportunity nọ na social media this message is for our angel non-Enugu state this message for you people and eji mohela we na agwa ndị Igbo youth unu niile ya dey very careful because unu nwa the target ndị aji ndị be anyị kwụrụ ndị be anyị ezigbote ụgwọ ha na work with ndị be anyị ekwuone m ụdị okwu a before ndị a na work with ndị be anyị
ndị be anyị ndị Igbo ha na-akọ akpụrụ ha ezigbo ụgwọ iji wee gosi ebe ndị Eastern Security Network Biafra Angels nọ n'Enugu steeti. Unu nwawo ndị Biafra Angels Eastern Security Network nọ n'Enugu, unu maka unu siri nọrọ ahụ ihe ma bịakwuo na social media. You people maka unu siri nọrọ. This information for you people. Please mala ofia chirogo tinye isi. Save yourself and your family, please. Then Biafra liberation me no n'Imo State, in Anambra State, ebe solo no nolo onu di njikele. Onu kunisi oti although I trust you people. I trust Ramon and Kama Henesieme. I'm none of the equal to the tax. I'm that nowhere wrong. Mgbe ha ya abịa una banket na defending the land. Jisi na ezigbote ike aka Chukwu nu ya onwere onye unu ji nke ife nọ na be nna gị ka ị nọ onwere onye ijire be nna ya and onwere onye na-edi stop mmụọ na-agbara ụlọ aka ebe mmadụ ya agbara ụlọ na-agbara ụlọ aka ebe and mmụọ ya nụrụ ụlọ ọgụ a mmadụ ya nụrụ ụlọ ọgụ a ikuku ya nụ ọgụ a ọkụ ya nụ ọgụ a mmiri ya nụ ọgụ a anwụ ya nụ ọgụ a kpakpando ya nụ ọgụ a anyanwụ ya nụ ọgụ a aja n'Igbo nna ya nụ ọgụ a mmụọ niile Igbo jiri dee ebube ya nụ ọgụ a. Ana m agwa ndị Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ọkachasị na ịnọ n'obi wụla aka ji ọfọ kponye aja n'Igbo nna kpọọ mmụọ niile eji wee fiwe obibi nna gị, kpọọ mmụọ eji wee fiwe obibi ụmụnna gị, kpọọ mmụọ eji wee fiwe ikwu nne gị, kpọọ mmụọ eji wee fiwe village gị, kpọọ mmụọ eji wee fie taụnụ gị, kpọọ mmụọ niile tụọlọfa mmanya na talk ọnụ today ma oge elugo. Ọnwụ unu gba nkịtị anyị ebevo n'akwa before ime ọ na-awara megide mechicha anyị mefe expose ha adajụọ ha amara na ya amara n'ife ama ha adajụọ. Nigerian Terrorist Army na-abatara na ala Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ iji wee gbuchasị ndị Igbo na fa na-achọ Biafra liberation na fa na-achọ Eastern Security Network fa mara ebe fa nọ. Bikonu onye ọna ya adị njikere. I trust Biafra Angel. I trust ụmụnụnwa unu mere na mbụ unu ya emekwa ya na ịbụọ ihe a na-eme ihe awa ọgụ eji ọfọ unu ji ogu jide ọfọ. Terrorist nọ n'ugwu Awụsa na-egbuchasị ndị mmadụ. Day before yesterday egburu mmadụ 25 famasi na-eje ọrụ egburu ha ncha niile egbu 25 farmers ka ndị Boko Haram gburu. Nigerian government send the army that place. Nigerian military send the fighter jet ka eje chọwa ndị gburu ndị ahụ. Anyị Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ dị ụlọ onwe fa quiet. We don't ask anything for anybody. Na ka ha na-ekpo ka ha kpọdatara ma ndị ya mbụ ndị na-eyi ogbunigwe ma ndị na-egwu ala ma ndị na-akụgbu akụgbu ma ndị na-asụgbu ha ya esi n'elu si n'ala. Agwara m ụmụ Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ dịka last time ikuku na-abịara kwuo okwu sị anything ọnwụ na ịfụna enidri vidio mụla ka ihe esi enwu na ịfụ ndị ma ndị ha wụ onye wụdachi n'obodo na-azụ onwe fa ọnwụ na ịfụ ndị ma ndị fanwụ biko gba mbọ take a picture wepụta ya ka a na-eme to save life of our people. All the very very important. Agba na nkịtị si na ọgbasa gị nke a ofutu ime ofutu anya o nwere ndị si na ọgbasa ha ma tata ebe ka fa nọ o mesiara gbasa ha and mgbe ha bido ọzọ onwe fa ọdụgo too late. So eji m ohere a wee na-ayọ ụmụ Igbo onye ọnwụ na wụla anya ibe gị ka m wụla anya gị ka ewụla anya m ka m wụrụ isi gị ka ewụrụ isi m. Onwụlọ ife eji ya ezi ozi eji sign ezi ozi eji anya ezi ozi eji ọnụ ezi ozi onwụlọ onesi isu na-echọ isi pass message ihe a pass mo message because na asị na ife batakwutere mmadụ ife batakwutere gị karịa gị ihe uzuola brain ka iwe nwee ike ịzọpụta onwe gị zọpụta ụmụ gị zọpụta your family. Ụmụ nwoke Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ eji m ohere wee na-agwa ụnụ
kwụsị na ije abalị for now. Kwụsị na ije abalị. Onwekwe ebe ama ya achụ ụnụ. Onwekwe onye yenye account of you people. Onwere onye ya si na ebe a no family go becha akwa ha anakpuo. Ije police station ha ba achụfụ gị ilo. Onwekwe ya yenyere gị aka mee. Onwekwa ị nwere ike nọrọ na shallow grave atụgbobegị n'otu mi nọrọ ebe ahụ lee ọ ibe na-eme ndị ọzọ. N'ozu eloduru na moto. N'ozu elodu 75. Tata ha bukwara 2020 n'ichi 5 days 10. Ozu n'one over 100 and something thousand. Onwere onye ma ndịfawo. Onwere ndị bịa claim lofa. Ona aka esi were ha nche dị na-eje nye na shallow grave ya awụ ụmụ Igbo. Ozu niile ahụ unu fụrụ atụrụ atụ. Ibe gburu na ibe gburu unu wọchị ya dị ozu. Ọmịchabeghị. Ọkpọbeghị nkụ. Ihe awụ ndị ụmụazị Igbo and nwa ụmụ nwoke throughout. Ụmụ nwoke. Ụmụ nwaanyị nọ ebe ahụ eyighị nne. Seji m ohere a wee na-ayọ unu biko. Amakwa m mgbe onife ya esi mee anyị amara ife. O nwere ife ikuku na akwụrụ day before yesterday. And okwu ahụ o kwuru amaka. Ikuku na asị. Ọnwụ etene na-ebe ebego m akwụ ibe a before. And aka na-emekwa ya nụkwa ebe ikuku na akwụrụ ya say yes. Ikuku na asị. Ọnwụ na ihe eme vidio. Asụsụ na asụsụ Igbo. Amụrụ m ife kpatara ndị be anyị na-claim ịsụ oyibo. Ndị be anyị na-asụ oyibo karịa everybody. Ya wafụzi ebe eji asụ oyibo asụ Igbo na ya. Afọ ebe ya asụ oyibo asụ Igbo na ya. Ọ jọgburu onwe ya. Ka eze nri na-ezi ozi ya. Ihe na-eme na ala Igbo ahụ sọnsọ m sọnsọ anyị ka ọ na-eme. Ọwụrụ sọnsọ anyị agwa ya onwe anyị. Anyị eme ka the whole world mara ife anyị na-ejebiga. Mana ọwụ na ịsụ n'Igbo, o nwere onye ma ife ị na-asụ. Ha dị eme ya understand. Ọwụrụgodo na-eme ahụ oyibo asụ. Taka ya na-ada ndị bụ na ndị egede si ataka ya ọ gbasa ha go. Mmịawụ na the message pụrụ. Oyibo awụrụ anyị nwanwunye. Ọwụla asụsụ anyị ka ọwụ. Ọ naghị eme gị ifere maka na ị maghị asụ. Ha ife oyibo eji eme ifere na mụnwa bi France. Obodo mbịa dị asụ oyibo. Ama ibe ụkọm nke eji ama go. Mana ahụ nọmba 2 n'asụsụ niile nọ n'ụwa. Ịgụọ English, ịgụọ French. Ịgụọ English, ịgụọ French bifo ịgụọ asụsụ ndị ọzọ. And ha so na world power. Ọwa bịa omemekwa ebe na ba na asụ ya oyibo na ba world power. O nwere anything o wepụrụ ha na-arụ. So be proud of yourself. Ono na esụtana ya. Ọ gbasa gị ndị ya achị ọchị ya achị ọchị. Esụtara ya ma esụtara ya o ndị ya achị gị ọchị ya achị gị ọchị. Esụtara ya ndị ya achị gị ọchị ya achị gị ọchị. Ka ezi ife ị na-ebiri on mmadụ life. I kwesịghị ibiri that person. Ka i please ma gị please nie. O mean na anything now. So biko na ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ịmụ ike njaba ana m ayọ biko. Ọwụrụgodo nọ nsị ka ịfụrụ onye abụkị nyụrụ n'amabeghị. Ihe akọwa ya n'asụsụ oyibo. Ọwụrụ na Amerịka ndị Fulani nyụrụ n'ihu amabeghị. Sụọ ya n'oyibo. Ihe ọwụna na-eme anyị anyị kwesịrị ị na-eji oyibo na-agwa onwe anyị na-pass the message. Onọnwụ na ịsụtana ya. Onọnwụ na ịsụtana ya. Eji m Chineke nọ n'eluigwe na na-azụ ọkpa wee na-ayọ ụnụ. Because ife na-achọ ime anyị kịta awọkwa obere ife. Ife na-achọ ime anyị kịta awọkwa obere ife. Ọnwụ na anyị gba nkịtị anaghị ekwu okwu. Anyị gba nkịtị anyị anaghị ebusa ya ozi. Amakwa nka anyị esi wee survive na ya. Ọnwụ na ndị Benue gbara nkịtị. Eya amụ ife na-eme na Benue. All these places ndị Fulani terrorists na-terrorize ndị mmadụ. Ọnwụ na ha gba nkịtị. Ọnwụ ka ndị international justice eji were mara na a na-egbu Christian. Because ọnwụ na ha gbara nkịtị onye ndị Igbo si wee gba nkịtị. America ihe na-ekwu okwu na a na-egbu Christian today. Ụwa ihe na-ekwu na a na-egbu Christian na Nigeria today. All because of na ha na-etipụta na-egosi na mind the danger. Bikono to save life. To save our life. Bikono ndị Igbo. Ihe ọnụ na-afụna na bụ ụnụ. Video na-ewu kwuo na asụsụ Igbo. Na asụsụ na English. Taka anya na ọwụ na ịtakatara. Nsogbu adọrọ. Ịma ihe sendiri mie. Sendele ikuku na ọ dị very important.
ihe sendiri m esendela ikuku na ọ dị very very important. Biko ọnwụ na ị chọrọ ka anụ your voice maka ihe bụ ịsụ ya n'Igbo wepụta ya eya akarị mara onye na-ekwunu, mana ọnwụ na ịsụ ya n'oyibo enwere ike masị amara onye na-ekwunu, because isi Igbo eji Igbo mara ebe isi mara village, because obodo ndị Igbo niile nwere nke mkpuke Igbo nke fa. mana ọnwụ na ịchọ nke amara ịsụ ya n'oyibo eji oyibo mara ebe isi, eji oyibo ma na iwe onye Anambra, eji oyibo ma na iwe onye Imo steeti, eji oyibo ma na iwe onye Enugu steeti. mana ọnwụ na iji sụọ ya n'asụsụ Igbo amalago side isi wee bịa and ọ dịghị mma for you. ihe nna yo biko ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ, onye ọrachi ihe na practice ama na ọ dịghị izi, biko na ụmụnne m ma ya wụrụ nke a ndị Amerịka ebinyekwana na-ekwukwa ife gbasara awarida Maazị Nnamdi Kanu American Congress, because from that news mwache na ochie news dị ife a ọ ya meme ji buye, mana mgbe m fụrụ ikuku na abulie ka asụsụ na ihe awụ news ọfụ afụkwara m ya nche na ochie news dị ife ahụ, so ngafelu so na ndị post kwa old video, so ka ikuku na-abịa gwa mekwazie ka nsị so ihe awụ new destin ka ọ ndekwa happy. and enwekwana nke mfụrụ mgbe ndị European mekwara meeting na-ekwukwa the sentence efo nkịta dat na aka Chukwu Di Ya, our leader Maazị Nnamdi Kanu, whether they like it or not, our leader Maazị Nnamdi Kanu ya apụta, whether they like it or not, no matter the blackmailing upon blackmailing, lie upon lie, ma ndị chọrọ ka ha wụrụ the head of the whole world, achọ nke our leader Maazị Nnamdi Kanu pụta, our leader Maazị Nnamdi Kanu will come out. ma ndị achọrọ ka ọbata Obi Simon Ekpa Njọkụ pụta maka na achọrọ ịwụdo ndị isi, nsogbu adịrọ, aya emecha ha ncha niile ya apụtacha na we dey here. so ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ya ka nsị ka m gwa unu, and ya ka nna ayọkwa onye ọwụna dị very careful. ndị Enugu steeti, Biafra Angels nọ n'Enugu steeti, ị nọ n'Enugu steeti o, ị nọ na Ebonyi, please, Nigerian terrorist army send any troop na Enugu state, their target wu and enwene ndị ya na-atụ aka n'ụlọ one by one, dobe onye a eya abịa kpụkọ unu niile ka ya pụkwa isi na ịmara ife information authentic information lichiri and ikuku na-apụta ọnwụ na ọ bịala if unu ya anụkwụkwụ ya n'ọnụ ya ọkwa ịghọtago. so onye ọwụna dị very careful, mana ka o si eje, mana ka o si ana, sọnsọ ife nna ya unu niile, because na ọdụghị easy. onye ka nsị ka nyọ ya ka nsị ka ngwa unu. then Biafra Angel nọ n'Imo steeti, Anambra steeti, Abia steeti, unu ya dị very 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 careful. Chukwu Di Ya ezi nwanne m aka ji ọfọ esi na mgbịlịmgba ama na ụzọ dị anya, nna m mgbịlịmgba ama na ụzọ dị anya na nne, ana agwara m gị na iyi anụ ọgụ a iyi emere iyi etugo wee pụta. nna m iyi adị very very careful. achọrọ m ọnwụ na Chineke mee amara this message a live today ruo unu niile aka, mana ama ndatin unu kaliri okwu unu kota. mmadụ aya bebe nna gị nara ga ana nna gị, ọ dụghị possible. o ji ọfọ ga ana, unu ji ogu, unu ji ọfọ, unu ji ogu, unu ji ọfọ. so ajimola wee na-agwa the whole Biafra Angels, onye ọwụ na dị very careful. ọwụ datin unu esetibe seti na karịa aka unu si wee seti before. ọwụ na unu anọzibe nọzie na karịa aka unu si wee nọzi before. ọwụ na unu akwụnyibe mkpọ nye na karịa aka unu si kwunyi before. unu ejikwere this message si na okwu ada ndị mba na ndị ekele, and agwara m unu anya unu lụọ ebe niile, anya unu lụọ ebe niile, anya unu a na-adọkwa n'ofu ebe, ya ka nsị ka mee ka unu malụ. so ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ,
Ono na-abata ọ na-share this program. Ono na-abata ọ na-share this program. O nwere today my program ama na nwere ka my program ya dị. Yes, my program will go see where do today. Because someone gets important information. And we got important informations. Ikuku na wopta yesterday. Which na that information the buy enu ya. Number one on I bidogodo here. News in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world. Biafra Liberation Army top commander vindicated after years of sabotage and propaganda against him. Hear the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world. You are welcome once again to Biafra Unite channel /television this very moment. Today's date is 23rd of July 2026, and I have some video clips for you. Biafrans and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news, because it's very, very important. I can assure you, my people. A top commander of Biafra Liberation Army, Uwambiaro has been vindicated, because the very video which we are going to watch right now has proven beyond every reasonable doubt that the man is truly innocent. Now, to begin with, this very video was not really made today. It is not a video made today. But for the fact that the video is real, I found it very, very important to analyze it properly. So let me first of all play the video. I want you to watch it. After watching the video, then we will analyze it. Because if somebody does not analyze this very video, and this very video stay on social media, nobody talks about it, then the people who come across this video will not understand that this is actually a blessing in disguise. They made this very video to mock at us, to mock at Owambiaro, right? But this is a blessing in disguise. So let us first of all watch this very video. After watching the video, we will analyze it, because there are a lot
Nem ndo money and ndo nem ndo. Hey, adandi bu agadi nwanyị. Ibiri achichi nke a ema ana m akụlọ kụzi triple ibiri achichi so unu obiko na ụgbọghara welenu m one ahụ. So asị m that na ọnwụ na ụnụ watch ya dịka ife nkwuru na anụrụ and I'm sorry for that and I like him ya mma ama ka m esi mee ya wee ife ihe a o nwekwere mgbe ọ kwụsịrị na o bidokwa na again. So ọnwụ na ụnụ watch ya mgbe ọnwụ na ụnụ watch ya mgbe a na-ekwu okwu ife unu ya na-anụ ejikwere gba o nwere mgbe m na-agwa ụnụ si na these our angels na fe nwe ọzọ ebe obibi na ndị a enweghịzi ụlọ onwe ozi ụlọ and onwere ebe fa ga-ejenwuzi nke isi na ha pụta ka ha jebe ebe dị otu a they can never is like na ebe ahụ anọ ebe ahụ aka ha nọ kịta wee ebe ahụ ka ha ya anọzi until Biafra abịa sure. Now ya ka m na-agwa na-egwu unu na-asị emesịa and Chibuzo egwu atụ slave na Nnewi pụta ọ na-asị that na Biafra angels na-ezu ochi ha na-eme kidnapper ha na-ala ransom na fa na-eme nke a na ha na-eme nke ọzọ. O nwere mgbe ọ pụta sị na Chukwu Di Ya gentle ka ọ dị onye ka ọ sị that na ọdụ nke B44 either B44 ụwa m bịara onwe m ka ọ sị nwegasịrị nke gentle nwegasịrị investment ebe niile nwegasị ụlọ nwee anything ọnwụ na Chibuzo egwu atụ bịa gwa ga about our angel egunonya ọnọdụ mgbe ọ bịa na-asa anyị that na-ekwu that na ejikwara ejide onye nwa na-emere our angels POS na-ejide at times ndị ekwu okwu ka fa mara ife ya wụ patron ị na-enweta information from anyị nwa ka amara our reaction ka amara ka anyị esi react na fa kwuo okwu because na ha feel that na ebe anyị na-support ha na anyị ma many things about them. Okweyotago ọnwụ na nwa ike inwe opportunity to know many things about them is a blessing to me. Mad very very happy. Ọnwụ na nwere opportunity to have ya na anugodo nufa is a very big blessing to me. I wish that na that blessing ya be across me, across of me or across of me, mama, one day. Okuna so every time I na-ebu ụmụazị a Igbo, every time I na-ebu ha ji na aja, achọrọ nke unu nụzie fụzie the mansion of B44 or the mansion of ụwa m bịara onwe m or the mansion because vekwa eje egosi gị gentle vekwa eje mbọsa ka ha jeje gosi ihe ha jeje gbadie unu ngwa unu ha jeje gbadie si na be angel makeup. You see, achọrọ nke unu gee ntị ka unu fụzie the mansion of our angels at least na na-ege ntị. A lot of truth that is coming from this video, and if you don't pay attention to listen to the analysis, you will not understand it. So pay attention. Let us first of all watch, and then we will analyze it. Ụmụnna n'ụlọ ihe a bụ be general ụwam ọgwụ ya na-agba adụ na ọ bụ general ụwam bịara onwe m ọ na-azọ Biafra ọ nọ n'ime ọhịa n'elebe m onye sara ahịa bụ ụwam agwana m ya lọta bịa rụma kapịnta ọ na-arụ ya lọta bịa fesi ya kapịnta ọ na-arụ na ọkara bara uru lelie gbaha eruo n'ahịhịa o ji azọ Biafra elie be general ụwam General Utobo mụ nke Obinna nwanne Ekezi ya si n'ime ọha pụta bịa arụ ma kapịnta ọ na-arụ na ọkara bara uru Utobo ọsọ a na-azọ nwere enwe ọsọ a na-azọ mụ nke ndị Utobo. Now, if you listen to what the guy who recorded the video is saying, the person that recorded this video is somebody that knows Owambi Arowem. He knows his village, not just his village, he is his village, he's a village person, and he knows his father's house. So if you look at this very house, the house has been destroyed by Nigerian army long time ago. So for those of you
who call these men all sorts of names. I want you to see the condition that they live in, the condition that they face. If you look at the house, you see that the house has been destroyed. And the person who recorded the video is saying that na all umpire na family here ruchiga afifia. I also want you to use it as a point of duty, a point of contact, if I may say, to understand the situation they are in. Now, these men have sacrificed themselves, sacrificed their lives, including their own family, where they come from, just for the freedom of you and I. And some of you call them all sorts of names. You call them criminals. Now, if you look at the second house, which is this one, is the same family, the same compound. Oluga Efia, I didn't know that na Nigerian army destroyed the house completely. Now, the guy who made the video was mocking him. He's a local vigilante officer. The guy made the video and was mocking Owambiaro, calling him a carpenter man, calling him all sorts of names, Anuofia, idiot, and all that. Thinking that he's showing us how poor Owambiaro is and how wretched or how dilapidated or how destroyed his family has become. So my question is this: is it not the same people, a top commander for that matter in BLA, is it not the same people that you call kidnappers? Yeah. You say they kidnap people and collect ransom. Okay. You say they snatch cars and sell for highest bidders. Is it not the same people? So my question is this: if this is the family or the ancestral home of Owambiaro, a top commander of Biafra Liberation Army, and you claim that they are kidnapping people, collecting ransom, snatching cars and selling it to buyers and all that, how comes his family house is looking like this? Exactly. You see? So, they did this very video to mock him and to mock Biafra. Whereas they are doing it is a blessing in disguise. Yeah. You understand? Actually, he's the one that did it. He's the one that did the video. Yes. Because if I don't mention the name of the person, Melia, it's okay because I'm analyzing it this way. Maybe this is just a propaganda video of Biafra United Jacka women. No. Oh, yes. He's the one that did it. So they did it in order to mock us. They didn't mock Biafra. They did it in order to mock Owambiaro, whereas it's a blessing in disguise. So my question is this, because tomorrow I want you to do more. Go to Commander Gentle's home. Go to Commander Gentle's ancestral land to go and do more videos. We want to see more videos from you. Oh yes, we want to see this type of mocking videos from our commanders and the members of Biafra Liberation Army personnel. We want to see more of these videos so that you mock them. Let us see their riches. Let us see how they are utilizing the money that they are making from their criminalities and their kidnapping business, according to what you claim. Show us where they are investing that money, or are they doing that? Are they packing that money in their camps where you have also raided? The same camp that you have raided, or are they using the money to invest it in Europe, just like Nigerian criminal politicians? You need to come and tell us, where are they investing the money? Because in the Igbo say, akuru no amala onye nwe ya. Ife abome na Igbo. If I know Igbo, no matter how you want to pretend, they won't say Patago na ben nago. No matter how you try to pretend or cover up, won't say Patago. Oh no, iwuriti. Na ya fuega we patalo na ben nago. Oh, you know Igbo. Akuru no amara onye nwe ya. So go see, and you people should come and show us that I buboni na ngunu nebo ụmụaka anụ apụtali ịnụ ọgụ nwere onwe wee sacrifice ya onwe ha wee pụta ịnụ ọgụ nwere onwe gbazie na gosi na anya ebe fa na-adọwa ya bụ ego. Ha na-eme kidnappers, ha na-ezu ori moto, ha na-acha moto, elesi ndị mgbuka, elesi ndị na-ele moto, nka gosi na anya ebe ọ nọ, at least keshi ọsụ ifela anara eme gị.
You have shown us the house, the ancestral home of Wambiaro. No toes Lucia Fifia, we have seen it. How comes? When I go on the wegi, in when Ezibuno, no, because Nigeria government na akwụgo akwụsị ogwe ike hope ụzọ dị mma na-use go ọfụma ọfụma ezigbote puppet ka ebe puppet hope ụzọ dị mma. He is making use of you very very well, so you have a very good house. Beg to have Fifia. Ị gazie na bedi mkpa ibe gị pụtara ịnụkwa ọgụ ka ụmụ go na ama ọnọzi ndụ oge fire ata afụ ife na-eme today ka ha nwere onwe ha. Ị ga-ase foto se video na ben na ya na-ama ọkụ ya na-akpọ ya names carpenter. So ka eze ebe ọ na-adowe ego ahụ ịsọ na nara nsọ ọkụnụ boli ebubo. This is now the blessing in disguise that I'm talking about. This is the blessing in disguise. Ị ga-alụga se foto se video bupụta na-ama ọkụ ya ka aka ọlụ gị aka ịmahụ na ị na-ebu n'ihe enu ka ị na-ebu ya. You have vindicated him. Exactly. Because advance mere kidnapping bute ezigbo ego afụrụ ebe obi gọọmenti gara sizicha akụnụba ya sizicha ụlọ ya sizi everything advance. Anyị nchama ya we all saw him. Ọ nọ na ngati today amaghị ikpe ọnwụ already. You got to go. So unu na-ebu propaganda na social media. Commander Gento Wambiaro onwe m nka this and that. Biafra Liberation Army. Unu akpọ ha all sorts of names. Unu na-ebu propaganda. Where is the evidence? We have seen evidences on your screen now. The evidence is there on your screen. On our screen. This is the evidence. And I am very, very happy. No, when this sabo jaka haga made the video, no bomumelo. Because Obumuamela boya propaganda. Exactly. If we get okay, so na be luga fifia ben na ye luga fifia. So kedun na ya kedun maya kedun munni ya. Kebunu dawlo zufa. Unu ebulu fe ebu ko na acholo fo so. Kebunu developer. Gwa na anyị ka unu eriri fe eri. Because if unu na-eme ka unu na-ebo ndị aka fa dị ọcha. Ọ bụ na unu gbulu ha rie anụ na agwa anyị. So this is blessing in disguise, my people. But one thing is for sure. One thing is for sure. If you afufu ni na anu wine ata. If you afufu mu Chukwu kika abịama na ata. I'm telling you the truth. The reward will be massive. If you maka anonymous mafia, fire apota, where through go where pota. Fire apota. With victory, fire apota with Mary, or any other thing fire apota even abo pota with Mary. The state of Biafra will rebuild every single thing that they have lost. The state of Biafra will reward them. The state of Biafra will change their lives for good. They will sit and rule Biafra. They will sit and rule. They will sit in the highest level of governance and military to see Biafra nation prosper before they become old. They will see Biafra prosper under their leadership, under their supervision. They will see Biafra prosper. But all these who swimming in Apple, they will all perish. All these who swimming in Nanya, they will all perish. Biafra will visit them. The law of Biafra will visit them one by one and pay them the price that they deserve. This is my word, and mark it one place. Today's date is 23rd of July, 2026. It's going to come to pass. Thank you, my people. To salo numozia and make it go viral. Oh, onye melu video anu abu diga na Akona forgive. I want to no be more. Enough for this kind of thing. Now for the kind of sacrifice. Or our angels in Yana. Still canenya. Anyị nwa ndị outside ekwesịghị ịhapụ our angels ha ata afụfụ. Anyị nwa ndị outside ekwesịghị ka akpọ anyị oku si biko nye aka ebe our angels nọ. Anyị ekwesịghị ife kwesịrị ịyọ biko si biko ada kedu ebe na-etinye ka esi eme biko gwa m ka ebe ya eme eluo biko kọwata
Oikpo ikuku na si ya nna ke ka ama na-eje ebe ka a na-eje kedu ka e esi jie oga mana one day o nwere okwu ọbata obi ekwuru one time ọbata obi esi na anaghị akpọ anyị na-akpọ ụnụ bịa weta ego bịa na onye bụ ụnụ ọjụ o nwere mgbe o ya wee luo unu evule ego a na-achụzi bi na-achụzi na-asị biko unu ebute ego ahụ bịa na-ayọ biko kedu ebe ya etinye ka eji esi mee by then ọdụgo late ọbata obi ekwuru ya mana kịta ọdụbe late. Let me tell you people something. If ọbata obi lose this appeal, oh my God. Mara na amara na ife setiri na Igbo kịta o ha setiri ye na-eche decision on the Finland. Ha setiri ye na-eche decision on the Finland. Ọhụrụ that na ọbata obi win this case. Nigerian government ye bu awa kafa na agbakọ n'ọnụ kịta because aya asọ ko na o kịta ya bịa kọta kịta use kwa Biafran angels again. Hanu ya ka bịa nke aka ka eji gba na nke ya bịara ebe na kịta fight to finish. Fight to finish. Aya nọ na ya now. Ha bịa ya bịara nke ha bịara now. Omuno system beji bija. Mana aka Chukwu Di Ya. Our leader Mazi Nnamdi Kanu kwulie, and I still believe in okwu our leader Mazi Nnamdi Kanu. Then anyị fene me na Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Because start anyị abaghị ekwutu ife na-eme na be anyị because since how many days now anyị nọ na akọ Kanu nta Kanu nka anyị kwutekwa Kanu nta Kanu. Anyị Igbo anyị na-agba ibe na-agba ọsọ because ife ala ikiri ka anyị na-ekwu maka fa our land ana-aga anyị na-ekwu maka fa our land ana oifufa chọrọ n'anya yawo Nothing. Putanya hum Biafra. Like a jet. Obodo be very quiet. Okay. Now mind onye this mwa yato. Now mind onye awu mbo yato. Now mind they don't even care our children. They don't even care. They don't even care our fathers. They don't even care why you do it. They don't even care why they don't care our youth. They don't care about the innocent Biafra. Ajụjụ na-ajụ these people now kedu ihe abụ n'obi na Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ obodo dị very quiet. Enwere anything na-eme na ya onwere anything na-eme that place. It's terrible. It's terrible. Onwere anything na-eme ebe a. Then achọrọ m ka unu gee ntị because anyị na-egosi ọkọ ma anyị na-egosi because ihe ndị a chọrọ ka abịa ha ga-eji emu with something because the only two voice enwere ikuku nna mụ na ikuku nna
All the only two voice in my. Onye bichi one na hama kwa. On hama. No matter anything. Because I from a program on mele trist and I try. You see, I chọrọ for Jihadist army bombed community in Imo State after suffering defeat to Biafra Liberation Army BLA. Hear the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel/television this very moment. Today's date is 23rd of July 2026, and I have some video clips for you. Biafrans and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news, because it's very, very important. I can assure you, my people. The jihadist army of the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, has bombed a community located in Umuokwe, Eziawo, an autonomous community located in Awo or Mama, which is of course located in Oru East local government area of Old Imo State. So, I will be showing you video clips. Of course, I'm not going to tell you that this particular event happened today. No. But let me state it very, very categorically clear that the reason why I'm playing this very video or making this broadcast is to let the saboteurs know of what is going on in Biafra land, especially the likes of Nyambaba, who has been bought over by Chukwu Masoludo to destroy Biafra on the social media. So Nyambaba, although my idea and only but you still have time. You still have chance to atone. You still have opportunity. At least you have done the job for over 1 year. You've been working for Soludo since early 2025. That Soludo bought you over, paid you huge amount of money, got you a house in Oka. You used to live in Onitsha. He got you a house in Oka. You and your wife and your child, now you are living large. So, but I want you to know that if you're living large at the expense of other suffering Biafrans, your fellow Igbo people, if truly you are an Igbo man, then there is a problem. There's a big problem. So, not only him, not only Nyambaba. When I'm talking about Nyambaba, I'm talking about all the baby saboteurs working for one governor or another, or maybe one politician like that. So, this is now the type of things you're supposed to pay attention to. I'm going to play a video for you. After playing the video, then we'll analyze it and also send a very important message to some saboteurs. So my people, pay attention, watch the video, don't go nowhere, because we still have more in the kitchen. Yeah, I'm reporting live now from Eziawo, Umokwe. I don't know if I should call this a popular rocket or whatever thing that happened today at Umokwe. This place now is in China's place. I see many of you knows Adak too well. Adak Nation here will the popular bullet, either popular bullet or popular rocket. This is a rocket. Abara. They damage everything, but to the glory of God, they made the only hammer around. But look at here, we have the building had here was in had the same. Here we are here there's our Ben Chana, Quiver can Chana, the Lord Adak nation in Numia, yeah, woman. Back on my daddy here now. Yeah, we had to open the wall. Open the wall. Look at. Look at the immaculate lecture as well. When they fish make it for sure you can. And yeah, with the player. The rocket in the
Look at Now it. this family, they send the go an IGP camp. They send the go the family na IGP camp. A useless go the life of children, none of this family. A useless and the life of everybody is in this compound. Keba ye bido. Una when I na ye mekwa ya na odi una na when we are basically mekwaba ye mekwaba on to complete because the foundation is shaky go. Imekwa ye mekwa idi no na one day una onwe kikuku si we ku una da busie mmadu. Na naked. Look at everywhere. It shattered the house completely. Even not when the foundation of this house is no longer solid. Although this is solid, look at it. Yeah, with the came back here, but I put up because I'm going to go another one or guide. Another one, first one, about second one was okay. But then, but half but within first one can first one can be 4 seconds. Came maybe this rule or not can cancel the house completely. Yeah, well, glasses. Eba wo ebe meto kan we lo meto de eba self. So ebe meto wo ze ben there. Is doing here na here wo lo ha dey. So when I thought one okay bara milishi tile ke mara because I know na abia ka mba na ebe mere thought one ha pia. Chazie nyo pia o pia na chwe me bara. E hulata mala. Nye na agazila ishim na ngansha agbago so wo na agazila ishi na ngansha agbago so gbakuru mbem. So yeah dey. Yeah, this is it. You know, people. Now watch. William Chineke Gozieleng. Thank you very much. HNA IGP camp. Okay, Fugo. IDP camp. Okay, IDP. Okay. Thank you very much. Chimgozelenge o ndo nwannem amutagum IDP. Okay, because I want to collect it now. I can je na akpa IGP. I can just continue kwa na akpa IGP. IDP camp. Okay. Thank you. Chimgozelenge nwannem. Now watching here, we're listening. I was like here, I cannot sell all bomb because it's all bomb. Oga emiala. Oga butulu mi bo oga opunala akanji ne fila here ga wo no propeller rocket kabaranya rocket piananya because all look up pian near the house chineke mara no wa no go here you do chineke mara mo don yobu no do nechete. No when Nigerian terrorist army did this kind of mission, boom we no mademotala at a spot. We no pocha phase no complete. NDA the family. Bucha sia ne that man dissenting. And nobody is talking. We have governors, you have elders, but nobody. Now, I am that family because in Kemecha, life goes on. And the family because one of the family put on social media we do it to the father of that child one by one. Maybe not fat yeah, we are there. So I have got the place. People na bielele. People na benele. Yeah, we are there. No, ya damage the hotel. Abachin had to have academy panel haga video. I am the whole house condemned, completely destroyed. Thank you everyone. On your reporting here, pro PRO is our leaders of thought. Thank you and God bless you all. This particular thing, let me tell you what happened here. The terrorist army of the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, after suffering heavy defeat
in the hands of the Biafra Liberation Army, they called for reinforcement. Now tell me, first of all, before we go into the analysis or sending message, let me also talk to our people. When you are reporting about the atrocities and terrorism of Nigerian army, you must use English. Because what we are doing here is not only us that are watching it. We are not just telling our stories to ourselves. We are telling the world our stories, especially those who are holding, Mazi Samonep and Joko, especially, for them to see what our people are passing through, for them to see the need for us to defend ourselves against extermination and the eradication of the Biafran people in the hands of Nigerian state. So it is very, very important when you are reporting, when you are doing this type of a thing, you record it in English. Even though you cannot speak proper English, you can also speak Pidgin. Very, very important. So that the international community, when they watch, they will also understand what you are saying. Now, let me explain. What happened here is this. There is ongoing second Biafran war, which is going on now in Biafra land. And the Nigerian government is the one that has levied war against the Biafran people. What is our crime? Our crime is that we ask them to release us, to free us, that we want to be on our own. We want to decide our political future. We want to decide our fate. We want to rule ourselves. We don't want to be ruled again by aliens. That is our crime. They started shooting and killing us. Anytime we come out in the street to protest with ordinary placards, they shoot at us. But they send their military to kill innocent Biafran people. This thing has been happening over the years. Not today. It did not start from today. It has been happening over the years. Now, we said we can no longer fold our arms and watch them to kill us just freely like that with impunity. And we began to defend ourselves. So what they do is that when they come and they say that we have mounted, our defense system, they now go on a killing spree, start shooting and throwing bombs on innocent people, destroying homes and properties of innocent people, killing innocent people, raising down villages. So this is terrorism in the highest level. In the north, where you have terrorists, Boko Haram terrorists, Al-Qaeda in Maghreb, ISIS in West Africa, ISWAP, Lakurawa, and all of them, where you have all these terror groups, Nigerian army does not go into the villages throwing bombs everywhere, killing people. They don't do that. And that is where you have terrorists. They don't force people to tell them where Boko Haram is. They don't destroy people. They don't set their homes ablaze, just as they are doing right now in Enugu State, just to force people to tell them where Boko Haram is. They don't do that. They don't do it. But in the East, where you don't have any terrorists, you don't have any Igbo terrorists, they go about destroying lives and properties of Igbo people, forcing them to tell them what they don't even know about. When they suffer any defeat, they throw bombs from the air, thinking that by doing so, they can now deter us. They can stop Biafra. They can make people to turn against Biafra, because that is exactly what is going on now. That is what they are doing in Osun. That's why they are inviting some criminals in the name of journalists and media houses to go and do some useless and stupid documentary, trying to turn our people against Biafra, trying to turn people against Mazi Nnamdi Kanu, trying to turn people against Simon Ekpa, so that they can have the upper hand, Nigeria. This is the case. This is exactly what is going on. Are you paying attention? So I want to let the world know what is going on. And these are the type of things that I expect. I expect people like Nyambaba, even though no Lijugonu, people like him and others to learn and know how to put their words when they are in the public. So this is what is happening in our land, and I want everybody to take note of it. The Biafran people are suffering in the hands of, we are facing extermination in the hands of Nigerian state. Yes. And everybody must take note of it. This is happening in a place called Umuokwe, which is located in Eziawo, in Awomama, in Oru East, local government area of Imo State. Thank you, my people. Tosal.
man that no dolonya onanya. Ono amu ifenji like Ikukunna. Ikukunna is a great man. Ijiwakwaga eziokwu. Honestly speaking. Thank God there somebody like him that this is struggle. Thank God there somebody like him. Thank God there somebody like Ikukunna. We are fly unite. Chineke gozele mi ebe ọnwụ n'ọnụ na. Chineke gozele mi. Iji gwakwa gị eziokwu. Chineke gozie ya. Then I apụ here. Anyị jenu n'ọzọ. Again, breaking news. Again, U.S. government takes over the case of Mazi Nnamdi Kanu as congressmen debate his unconditional release. Hear the news in detail. All this news are cancelled on a buen for ya. HM no Ochi news. Buen for me watching no Ochi news. Amaram no Ochi news. I was very happy. If Ikukunna may our news. No na say no no old news. No old news. No new news. No new phone chimele. Wait here. Achọrọ kunu gent. There is hope. There is hope. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel / television this very moment. Today's date is 24th of July 2026, and I have a breaking information and video clip for every one of you. The U.S. Congress has once again debated the release of Mazi Nnamdi Kanu from Sokoto Correctional Center. Remember, some months ago, early this year, a video went viral on social media where U.S. Congress were debating the release of Mazi Nnamdi Kanu. And that very debate was shared or led, if I may say, by Congressman James. Now, I will show you another video towards the end of this very program. I will show you another video and I'll ask us very important and easy question. So pay attention so that you can watch the video, the current video, not the old one, the current video of what is happening now. You understand me? And then I will ask us very important and easy question. Now, let me first of all read from the Daily Post Nigeria, one of the Zoom media platforms. According to their title, they said, U.S. lawmaker moves motion for immediate release of Mazi Nnamdi Kanu video. Now, published on July 24th, 2026. You can see, if I say it's a breaking news, then it's a breaking news, not the old one. Now, a United States Congressman, John James, has moved a motion on the floor of U.S. Congress for the immediate release of the leader of the Indigenous People of Biafra, IPOB, Mazi Nnamdi Kanu. James moved the motion on Thursday, saying Nigeria is the deadliest place on earth to be a Christian. He called on the Nigeria government to conduct another trial of Mazi Nnamdi Kanu in accordance with its own constitution, based on evidence, with access to legal counsel, medical care, and international law pertaining to human conditions of detention. He alleged that since 2019, many Christians in Nigeria have been slaughtered as part of a sustained pattern of religiously motivated violence by Islamist jihadists, ignored or enabled by the Nigerian government. What do you mean by he alleged? You see, this is the reason why I don't like Nigerian media. What is the alleged there? What is the alleged?
You are here in Nigeria and you are seeing every single thing happening in the zoo called Nigeria, here to write on the pages of newspaper, and he alleged. How is he alleging? Many American lawmakers have come here to see what is going on. They have gone to the north, they have come to the east, they have gone to the west. They know everything, they know what's going on. They also have satellites which they use to monitor everything everywhere in the world. So what do you mean by alleged? I don't understand. This is the problem I usually have with Zoo media. That's why I call them Zoo media. If not, my Simon and Joko that asked us to stop calling them Gota media. If not, I would have been calling them that. I would still be calling them Gota media, because that they always prove that that is, what they are. Mad people everywhere. According to him, extremist groups like Boko Haram are allowed to operate without any meaningful response from authority. Is it a lie or is he lying? This is reality. Come to the east, you see where they parade everywhere. They carry armor tanks, super Tucano, fighter jets, military helicopter, throwing bombs everywhere, destroying lives and properties of people, bombing market squares and people's homes, villages, communities, raiding everywhere, killing people. You understand? But in the north, you cannot see them. You cannot see any Nigerian army there. In the north, there is no checkpoints in the north where you have Boko Haram, Al-Qaeda in Maghreb, ISIS in West Africa, ISWAP, Lakurawa. Name them. There are plenty of them. About 11 terrorist groups, including Fulani bandits in Zamfara. Many of them there, but there is no Nigerian army. But all the Nigerian army, all the Nigerian soldiers are here in the east, killing people every day with impunity. Innocent people, for that matters, burning villages. And you are here saying he alleged, as if it's not happening in real life. The lawmaker further claimed that the lawmaker further said that Mazi Nnamdi Kanu was convicted in a false show trial for speaking out about what was happening in Nigeria, alleging that he is currently serving a life sentence in prison, convicted on false terrorism charges. What is alleging again? Is Mazi Nnamdi Kanu not serving a life sentence in Sokoto? I don't understand what is wrong with these people. What is alleged? Can you people have dignity for once? Like, can you respect yourself for once and speak the truth? What is alleged? Mazi Nnamdi Kanu was illegally convicted without a written law, with a repealed law by APC Judge James Omotosho. It happened. The whole world saw it. Mazi Nnamdi Kanu was asking, show me the law in which you are using to judge me. He couldn't. A judge could not show the law in the constitution. He showed the bitterness that he has on Ndibo, not Mazi Nnamdi Kanu alone. APC Judge Omotosho that installed Hope Uzodinma as the governor of Imo State, all the way from 5th position, proved to the whole world how he hated Ndibo by illegally jailing Mazi Nnamdi Kanu for life, without any written law, without any law in the constitution. In Nigeria democracy, you have freedom of speech, you have freedom of association, and then you jail somebody for practicing democracy. You jail somebody for practicing democracy. You jail somebody for obeying the rule of law, which the law says you have freedom of speech and freedom of association. You also have freedom to decide your fate. Now they said, I implore my colleagues to support my bill for the Nigeria government to release Mazi Nnamdi Kanu immediately and unconditionally. This place. I implore, please, U.S. congressmen, please, I'm begging, I'm kneeling down and I'm begging. Please support this bill. Please support this bill. Please. I also want to use this opportunity to encourage Honorable James to continue. Please continue. Remember, early 90s, when Joe Biden, even though when he became a president, he committed one, I cannot call it a crime because it's not a crime, but he committed a sin by removing Nigeria from the list of countries of particular concern. So, but when he was young and was a congressman just like you, this word is directed to Honorable James. When he was a young man like you and
a lawmaker like you, a congressman, he single-handedly fought for the release of Nelson Mandela and the freedom of South Africa. He did it from 1988, 89, 90, 91, 92 until 1993 when South Africa got independent. He never tired. He never got tired. He continued to fight. Every day he was fighting in the Congress House until people began to support him. When he started the fight, he was not getting any support, just like as you are doing right now. So please do not lose hope. Don't be tired. Every time when you go for a Congress meeting, raise the matter, raise the motion, even though they try to suppress it. People like there's the other senator that came to Nigeria the other day. When he went back to America, he changed tone. He started talking from both sides of his mouth. So even though people like that are trying to suppress the motion, please don't give them the opportunity. Don't let them bully you. Continue to fight for Mazi Nnamdi Kanu. Continue to speak up. Continue to fight. Before you know it, people will begin to support your motion. People will begin to support the bill. I'm telling you the truth. Consistency is the key. Please continue. We all are seeing what you are doing. We are recognizing every single move you are making. When time comes, Biafra will remember you. Your name will be written in gold in Biafra land. Biafra will remember you. Please continue. This is my word to you, Honorable James. He said, I implore my colleagues to support my bill for the Nigeria government to release Mazi Nnamdi Kanu immediately and unconditionally. America gives billions of dollars to Nigeria. We will not continue to fund Christian genocide. We have the moral obligation to stand up so that our Christian brothers and sisters can worship the Lord our God in peace, he said. Now, let me play the video for you. This is happening live and direct, and it's getting more support. It's heating up. As I'm speaking to you now, it's heating up. It's also happening in Israel. It's happening in America. It's happening very soon. Some part of Europe will join. You understand me? Some part of Europe will join. And I hope and pray that Mazi Simon Njoku will regain his freedom next month. I also use this opportunity to tell our people to start preparing for the upcoming protests in Finland, which is happening on the 4th of August, 2026. Now, the question is this, my people. Do you think that pressure from America and international community will make Nigeria government to bend and release Mazi Nnamdi Kanu? This is the question. Thank you, my people. Tell me what you think in the comment section. Watch the video, share the video, and make it go viral. Nigeria is the deadliest place on earth to be a Christian today. Since 2019, tens of thousands of Christians in Nigeria have been slaughtered as part of a sustained pattern of religiously motivated violence by Islamist jihadis ignored or enabled by the Nigerian government. Extremist groups like Boko Haram are allowed to operate without any meaningful response from authorities. A courageous leader named Mazi Nnamdi Kanu was convicted in a farce show trial for speaking out about what's happening. He's currently serving a life sentence in prison, convicted on false terrorism charges. I implore my colleagues to support my bill, HRES 1321, calling on the Nigerian government to conduct another trial in accordance with its own constitution, based on evidence, with access to legal counsel, medical care, and international law pertaining to humane conditions of detention, or, better yet, release Mazi Nnamdi Kanu immediately and unconditionally. America gives billions to Nigeria. We will not continue to fund a Christian genocide. We have the moral obligation to stand up so our Christian brothers and sisters can worship the Lord our God in peace. With that, Mr. Speaker, I yield. Wow. Beyond the humor of this particular story, this brings to truth. Ọkwụnụ fụrụ ya nwere ihe gbagwojuru n'anya. Adịm sure na nwere ihe gbagwoju anya dị ya nụ. Achọrọ m ka m gosi unu more of this video about American Congress. Then there is a lot nsi na mma egosi unu mana ihe ndị ahụ ihe ndị iji wee call attention of our people. Ka m kwukwa egwu again, ịma na ana m adị na-ebewe nke m. This guy, this man, this small boy, I didn't have again.
adịm afụkwazie wee bịa kedu ebe ọ nọ ọ dị ka ha okidinapụkwana ya ọzọ. This guy unu chetara mgbe o mere vidio wepụta sị na ejekwara ibe ọ ya jere na ọnwụ na-achọ ya afọ ya si wepụta ụdị vidio emesịa every time ka na ebe ka odike aka ndị GN emechasị na ndị GN si na ya eweta 1 million emecha ebe ka odike si na ya akwụkwọ na data 1 million ọpụta then mgbe ọ pụtara obidokwa na-eme program ebe ka odike sendiela meseji bawa mba mụ ọkwa data ịdị ọtọ ọkwa obidokwana because na ebe ka odike ha mere spade na ọnwụ na ọpụta otu ha si were ego nye that na ha si onosi sefa si wee weta that 1 million that na ha si kwụ 1 million wee wepụta ya na oyi efere ezini ha mana aka this guy pụtara obidokwa na-ekwu maka our leader Maazị Nnamdi Kanu na-ekwukwa maka Simon Ekpa Njọkọ ọnwụ na ị na-anya na social media o disappear na again and mgbe ọ pụtara ọ naghị asọpọtụzi Ngozi onwezi anything USB sokwa USB asụ ọ na-egosi now this guy now anamafụzie ọzọ na Twitter ka ọ na Twitter ka ọ na-anọkarị na Twitter ka ọ na-etweet karị anamafụzie na Twitter so it's like na ha kidnapụkwana ya ọzọ and ọ na ha kidnapụ the second time enwere ike igbu ya egbu and onweghị ike inyezi because ife eji wa lelizie that video ahụ o mere ha expose that video ahụ o mere ha expose so onye kafe ejighị onye mere ha ejighị wele na efolie mere ha ji wee lelizie nya because that video mere ha expose now amazi m ka o si je ama m na ahụ jụrụ adịghị ya ama na o decide sị ka apụgodo na social media ka ọ ha ekidnapụkwana ya again uche na mma ewere this video now sendiela ebe ka odike si ya na ọrụkwa nke unu ekidnapụkwana this guy and ama na Ngozi Ọlabeze na anụ onu because ama na nke ọ pụtara ọ naghị efezi Ngozi Ọlabụgbolo Fulani ka o si efe before life ya dị in danger because na ndị awụ ụdị ihe awarida Maazị Nnamdi Kanu kwuru serve the zoo and come back in shame. Onye nwa na-emefa you can't serve these people and na scot free. Now I can say ka ngosi m unu o nwere ihe ọzọ nchọrọ igosi mana okay neye dị na ọ na ngosi o nwere ọzọ very important hearing on Nigeria and other advocacy throughout that time. So now the same meeting. The floor is yours. We are joined by the former chairman of the Africa Subcommittee, who is now over at the Energy and Commerce Committee, James, and I want to thank him. February of 2024, he had a very important hearing on Nigeria and other advocacy throughout that time. So the floor is yours. Mr. Chairman, thank you so much for your personal invitation, for your leadership, and for your friendship. I'm honored to be back. Psalms 96:14 asks, "Who will rise up for me against the wicked? Who will take a stand for me against evildoers?" Nigeria is facing one of the gravest religious freedom crises in the world. As the former chairman of the House Foreign Affairs Committee on Africa, I have visited and have seen firsthand the direness of the conditions in what is now the deadliest place on earth to be a Christian. They are targeted, displaced, and killed simply for their faith. The ancient plea, "Is there no help for the widow's son?" still echoes today. Since 2019, nearly 17,000 Christians have been killed. In the first 7 months of this year alone, hundreds more were murdered. On June 13th, during the Yellowater massacre, more than 280 Christians were slaughtered in a single day. These are not isolated tragedies, but a sustained pattern of religiously motivated violence, often ignored or even enabled by the Nigerian government. Extremist groups like Boko Haram, Fulani militants, and ISIS West Africa attack often without any meaningful intervention from authorities.
The lack of response has created an atmosphere of impunity where Christians continue to live in constant threat and fear. The United States has previously recognized this crisis. President Trump not only designated Nigeria as a country of particular concern during his first term, but redesignated it again in his second term after President Biden inexplicably removed that designation. Religious persecution is tied to political repression and weakening institutions in Nigeria. Example, the detention of Mazi Nnamdi Kanu is a clear example. In 2022, Nigeria's Court of Appeal struck down the charges against him and ordered his release. The UN Working Group on Arbitrary Detention has also called for his unconditional release. Yet he remains in solitary confinement, in deteriorating health, and recently had to represent himself in court. Nigeria has signaled that the law is optional and targeting Christians is fair game. Just hours ago this morning, despite the pleas and cries of the Nigerian people and many Nigerian lawmakers, Mazi Nnamdi Kanu was convicted on all charges. For fiscal year 2025, the U.S. has requested nearly $8 billion for sub-Saharan Africa. But when Americans see political prisoners, judicial defiance, and the slaughter of Christians, they understandably ask as they meet their own struggles, why should our tax dollars support governments that refuse to protect their own people? Is our aid aiding a genocide? Nigeria is a nation of tremendous potential, but that potential is being choked out by violent persecution of its Christian population. No country can build a stable future where churches are burned, believers are killed, and communities live in fear. The United States must stay engaged, and Nigeria must change course now. Nigeria is the deadliest place on earth to be a Christian today. Since 2019, tens of thousands of Christians in Nigeria have been slaughtered as part of a sustained pattern of religiously motivated violence by Islamist jihadis ignored or enabled by the Nigerian government. Extremist groups like Boko Haram are allowed to operate without any meaningful response from authorities. A courageous leader named Mazi Nnamdi Kanu was convicted in a farce show trial for speaking out about what's happening. He's currently serving a life sentence in prison, convicted on false terrorism charges. I implore my colleagues to support my bill, HRES 1321, calling on the Nigerian government to conduct another trial in accordance with its own constitution, based on evidence, with access to legal counsel, medical care, and international law pertaining to humane conditions of detention, or, better yet, release Mazi Nnamdi Kanu immediately and unconditionally. America gives billions to Nigeria. We will not continue to fund a Christian genocide. We have the moral obligation to stand up so our Christian brothers and sisters can worship the Lord our God in peace. With that, Mr. Speaker, I yield. Repression and weakening institutions. Akona figure. Then normal another one may go sequa on. And they can negotiate on can negotiate more than an almost. Yeah. More than an almost. And then I cut or see our leader Mazen and the can. Ndi na-ebu eji na aja. Ndị ụlọ afọ awalida Maazị Nnamdi Kanu na-akpọtọkọ. Onda aka na-agba. Ha afụgo that na ihe a na-emekwu enwere ebe ọ na-eje. Nneka Chimezie na ndị otu ya. Achọrọ m ka ọnụ watch ya. This one. After this one, o nwere ọzọ m egosi unu. Ọ bụ na ngosichazie unu. Then I must have another thing to do. Nigeria is the deadliest place on earth to be a Christian today. Since 2019, tens of thousands of Christians in Nigeria have been slaughtered as part of a sustained pattern of religiously motivated violence by Islamist jihadis ignored or enabled by the Nigerian government. Extremist groups like Boko Haram are allowed to operate without any... I see this. I'm from this one. Although this one the picture can fly back at that. Teacher and guy full. Mana Amoramu here name na 23/7/2026. Here name. Achọrọ nke unu amara m onye wo this woman mana onye ọsọkwa anya wụlọ ana m ekenegodo ya na
njem a adị okwu ebe a. And your courageous mission to confront jihadist violence and defend vulnerable communities across the globe. Thank you for embracing Biafra as part of this global family. Biafra is located in what Nigeria... O nwere onye fụrụ ebe a, mama m onye ọwụ. Southeast and South regions of present-day Nigeria, and also parts of Lower Benue and Lower Kogi. Our population is estimated to exceed 80 million people. We are a group of people with similar culture, tradition, and religion, predominantly practicing Christianity, Judaism, and traditional religion. Also, Biafra is will represent in IFC. Amamando IFC. But above all, we are people known for resilience, innovation, and hard work. Wherever you travel in the world, you are likely to meet a Biafran contributing to society as a doctor, engineer, entrepreneur, scientist, teacher, athletes, business owners. The list goes on. We believe in innovating, building, creating, and serving. But despite everything we have given to the world, our story has largely been one of suffering. The story of modern Biafra changed dramatically following the amalgamation that brought together different regions under British colonial rule. From the perspective of many Biafrans, that political arrangement ignores the wishes of our people and laid the foundation for decades of injustice, marginalization, and killings. In Nigeria, the history of express our deepest gratitude to the International Freedom Coalition. Now, this woman amara m onye ọwụ. I don't know, well onye nọ here, mma onye ọwụ. This woman nọ ebe a now, ana m ekenegodi because anybody who Nigeria represent Biafra na this kind of place, afụmụ ya, ọwụ ndu photo, ọwụ nọ na-apụta ese photo, ana m happy. And this woman kwuru okwu a now, ama na maka owu nọ ndụ USB recharge card, ihe afọ ndụ USB ba na-eshi anya. Owu no ndị otu oge nkele, ihe afọ ndị otu oge nkele anaghị eshi anya. So this woman amara m onye ọwụ, mana ọ nọ here na-ekwu maka Biafra, gosi that na o nwere ndị na-ekwu okwu Biafra na ejije Biafra adị make the noise, adị eme mkpata na social media. Ana m ekene fa, ụdị ndị aka na-ekwu maka fa, ụdị ndị aka like, ụdị ndị aka na-afọ ebe a na-eme ife, ana m etofa. Yes, na asị Chineke gọzie fa jisi ike, ha jisi ike. I don't know ha, mana ebe ọ nọ na Chineke m gọziele m ya jisi ike, ya na-agba mbọ, adị m happy. Ụdị ife aka nchọ, ọwụrụ propaganda pictures, ọwụrụ no, because you watch ya now, ndị USB anọ here. Onye asị that is Obi dị ife a. Kendu EFC gịnị dị ka akpọrọ fachele? Kendu IFC? Kendu IFC? Because here amalago ndị ọwụ. Onye awa ọkwa Obi dị ife a. Onye awa ọkwa Obi. Yeah, this woman is older than Obi now. The older than Obi. Biko ana m ajụ na ajụjụ, kendi wundi IFC? Because here amagodu kendi IFC? Mara m ndị fawo. Mana ndị ọwụ na urukwuo. Ọwụ Obi, onye awụrụ Obi.
Own Obi. Own Obi, only the older than Obi. Onye ahụ ana m ajụ gị ndị ọsụm brigi European lab ụlọ onye awụrụ obi onye ahụ this woman dị mba obi adịghị na ọkwa ihe na-akọ ọ dị ka efube obi person ụlọ ya so biko onye ọsọ onye awụrụ ọwụrụgodo obi iwe ya wụrụwa mana ana m ekenegodi at least for stand na-ekwu maka Biafra n'aka ndị a nọ ebe a mamụ ndị ahụ mamụ ndị dị ife a mamụ na America ma nọ Europe I don't know mana ana m ekene ihe sị ya Chineke gozi ọ dị ife a ka m na-achọ ịfụ ọ dị ife a ka at least ndị ya na-ejepụ awụrụ ndị ya na-adameji at least ndị ya stand na-ekwu ọwụrụ ndị na-adameji ada m happy ha jisi ike at least ife ebe ha kwuru okwu ọwụrụ ndị ya afọ ebe a nọ n'ụsọ na-ese foto ọwụrụ ndị ya awapụta nọrọ na-eme noise ihe niile ha na-eme the secret ihe ama mgbe babara ya ibe ya afụzi mgbe a na-ese foto ndị ahụ akpọrọ mfe asị dịka ụdị ije Kanu Ntakanu jere n'Israel jekpọọ nwanne nwoke tanklaya my senior brother dị ka tanklaya pụtazie na-ese foto ibe anyị fụrụ ha wụ ndị foto ka anyị fụrụ ihe niile anyị na-afụ foto anyị afụbe at least fụ onye a kịta dis woman ọ stand ya na-ekwu okwu ị naanị ọ na-akọwara Biafra ka anyị si wee nọrọ ife nchọrọ onye ọsọ nye wụlọ Arsenal International Freedom Collection International Freedom Collection IFC kedu ebe ọfisi ha dị nwanne m esi m zoom ọ wụrụ asịkwa ngụ na ọ wụrụ na ọ bụ ya ndo asịkwa m ibe a ka m chọrọ onye ọsọrọ ya wụrụ onye mee nke dị mma my job ana m na-ekwusi ya ike onye ọsọkwa anya wụrụ ha esi na onye ahụ mere nke ọma nke kwesịrị itinye ite onye mana ọ bịa ha na adameji o nwere ndị na-asị that woman is not obi from nwa ọhụụ ya mana ọnwụ na iche ke dị voice onu ya yutere onu ya ana ọhụụ ya nwa ọ wụrụzikwa enye ya ndo ọ wụrụ kịta ọsụkwa ọnwụ na my bad enemy o nke maka ọsọ nwerakwa m enyi ya enemy na njem ahụ I don't have enemy the only thing nchọ ụka a na-eme ife otu kwesị isi na-emie ka hafụ ị na-disgrace zi anyị ka hafụ ị na-ewu anyị ewu ọ ihe na-ewe m iwe onye ọna na-abịa ewe anyị ewu na ọ na-afụ m ọ na-afụbiga m ọ na-afụwa m mkpụrụ obi si mee dị needful ife kwesịrị ime normal ife kwesịrị ị na-eme dị ife a because they work with Simon Ekpa Njoku DOS work with our leader Maazị Nnamdi Kanu ha ma ebe awa ndị Simon Ekpa Njoku jedewele ndị DOS ma ebe awa leader Maazị Nnamdi Kanu jedewele ha kwesịrị stand kwa ebe ahụ ndam ijide ụlọ ha sase were everything mebisie ọya nwe ụnụ fụ ka onye a si afụ m ụfụ na-arụ ọ na-afụwa m mkpụrụ obi afụfụ niile anyị talụ ihe niile anyị melụ tu na-achị azụ na zero ebe anyị nọkwa na ya kịta ọ na-agbawa mkpụrụ obi especially ọwụ that na sacrifice everything ị nwere na ya ewere ha sasịa like this ọ na-ewute ụmụnne m ọ na-ewute so mụnwa na onwe m dị adị m happy ana m ekene onye ọsụkwa anya wụrụ Chineke gọziele m ya mmaji kwuru mmaji pajisi ike sọnsọ ya ufe ọ dị ife aka m chọrọ ya n'afọ so na o nwere ife m chọrọ igosi unu let me show you people something very very important. Oh my gosh. Anyhow.
O nwere ihe m chọrọ igosi unu. Dat m chọrọ igosi unu cheregodu. Nchere na o nwere ife m na-achọ. O nwere ihe m na-ege, mụnwa na-ege ka m mara ebe ya bụ ire si. Eme m that na understand. They don't know say Chukwu Di Ya ma dey work. Unu We ga deceive them. Na yes. here Number one, ụdachi na ihe m chọrọ ịma kedu mgbe ihe a mere. Ama m mgbe ihe a mere. Ama m mgbe this thing mere. Iji gwa unu. where they collect woto. For here, Hamotanga no gree cross. So Hamotanga wait. Say make the people where use leg. The sabo where they among them where know how they take the place the thing. Say make them come disconnect am. As they enter here, they don't know say Chukwu Di Ya ma dey work. We deceive them. Now here where more than 10 at the spot die. And where they very useless, we say they don't know say we prepare for them. See blood. This is them. This is another point where they die. Now to pass. Nah, Ama m mgbe ihe a mere o. They go know say the land of Biafra no joke. Either they leave the land with their life or they all die here. Yes, that is it. And otu Chukwu Di aka ya Ya ma continue to bless. bụ na aka ya esi bịa and ha ya na ọ dị n'ụfọ. Then o nwere ife m chọrọ igosi unu because ọ na-awa iwe na-ewe ma ọ na-adị ama ihe na-ewe m iwe. And na-akpọ iyi a na-akpọ ọ na-adị ama how pain ndị. Yes. Because ọ bụrụ na ọ nọ ma how pain mụnwa dị. Ọ bụrụ na you put to yourself
in my shoe. Me go to case okay, come to go to one narrow this woman. He went the pen. And they still cannot fight up to today. No matter Onasi will scatter everything. Cannot scatter a loketa. Now, ndị a na-enwe plan. Ha na-enwe plan ịpụta igbu ndị Igbo again. Which na-ebidogo na Imo State, na Enugu State. Ebidogo gbuwe ndị anyị na Enugu State. One of community na-agba ọsọ. We said it. And the Bible I could say, had be very careful because in when you can reach an oye bido no wale. I bido no wale. Obido na osumo. In when you can reach an osumo, obido no suivito. On when you can bido obido ne nugu. I could distant. Ekunu mi andi kuku na jikwa. Make a program. What is something? Now obido go because na Haman have had a surprise. Kai sing with the information. Had a very, very surprise. Kai sing with the information na mecha this meeting na haneme ama had a surprise how the information say reach ai onwele how kedika information say reach ai ama na had a surprise mana we can't help them. We can never help them. We can't help them at all. Don't have the possible. I don't want the possible. I help her. Because I can't Chukwu Di Ya. So I help one now. Only want to be very careful. Man, they everybody, especially in the buy in the Enugu State. Hey, I be ha. No. Nda no kaya be ha. Onwe release ajikwa no because okay. Onye niile nwere dị oche bụ n'elu nkwụkọ ọ na-ekwuchapụ nwere idea o nwere information dị mma for public nwa nke adịghị mma achọrọ m ka unu gee ntị geenụ ntị ihe sọrọ udo the allegations of IPOB and all of that, but the allegations of IPOB and all of that, but IPOB has come out and emphatically said, and I believe that the allegations of IPOB and all of that, but IPOB has come out and emphatically said, and I believe them, that they are no longer part of this criminal gang, as it were. And they are now working with us, and we'll probably see their own actions in the next few days, and the people are waiting to see what they can or cannot do to join us. And we called on them on the day of our inauguration, that if you are not part of this, they told us, they came to us and said we should, the governors came, not the army now. The governors came and said we should hand over Eastern Security Network to them so that they will be paying these young men salaries and put them on salary scale and the rest of it. And now they feel that they have gotten all they want. These men, this camp has become the expendable for them. Now they were able suddenly to be able to go in and attack and destroy this. Of course, it's good that they took away these villains that had been, causing a lot of trouble for the Biafran people. But that is, if they are not, going to relocate them to another place and then begin to continue their trouble. But we are waiting for them, and we are ready for them. And while we are on this, I am appealing to the governors of the Eastern region. In fact, not only the Eastern region now, I mean the whole of the Eastern region, the Biafran states, from Ebonyi to Delta to Bayelsa to Rivers and name it, all of you, all your governors. What I'm asking you to do tonight, Abia State Governor, I know that you will not fail your people, that your name, that
the poor people will continue to talk about you. Anambra State Governor, that the people will talk about you. Enugu State Governor, Ebonyi State, Delta State, River State, all of you. And when these people kulokua, soludokua, onwelo onye n'ime all this ndị new DOA sipụtara condemn wo say ihe ndị a meme aka ya adọkwa ya, we are not with them. Kanu nta Kanu nụrụ mgbe Soludo kwuru okwu a. Kanu nta Kanu apụta sị, let me serve IPOB ndị a selere n'aka these governors, or let me serve Eastern Security Network. These people, they say naka these monsters. Nobody. All of them keep quiet. All na Simon Ekpa Njoko Anoya stand there up. Hold all this movement. Can you ebe kafaya no bido de bido? Kebe anye bido? Because all no Simon Ekpa Njoko ekusigo. Onwe onye na-ekwukwazi okwu gbasara this movement. Onwe onye na-ekwutezi okwu ye. Onye ọ na-anakpọ one a na-echezogoni ye. Mana Simon Ekpa Njoko kwechiri. Now vancha niile because of na Simon Ekpa enwene nsogbu, hancha niile binizie ka ha bidokwa ebe ha kwụsị. I want to play something for you people. Kan kpọrọ m unu something. Because I've been taking no time whereby na Simon Obato BS Twitter today. Can fukene many things gafele agafe. Then now from things but now jidene mi siyasa again. The person who said he's the leader of the autopilot is calling some men in our camps. And we have given an order in the ESN camp. Anybody that shoots his call to bring it to any commander, the person should be executed. What we do anybody that shoots his call to bring it to any commander, the person should be executed. Commander, the person should be executed. Anybody that shoots his call to bring, and from now onward, as the order is given, any officer that blows a telephone that the criminal in Finland told you that he wants to greet the commander, cut that hand off. That hand he got that telephone, cut it off. Do you hear that? If anybody in ESN camp bring a telephone that criminal in Finland want to greet you as a commander, as the person is bringing that telephone, cut the hand off. Let the hand fall on the floor. And you cannot imagine how many people they killed for this. Ama no ya. Ama no okwu a. And when Chinasa Nwodu kwuru okwu a, all these people follow a new dog of sellout supported him, held him, cover him, and they buru many commanders ebu. That's all that Chinasa Nwodu nyelu. How many that order execute? Chinasa Nwodu buru ebu and onwelo onye kwuru okwu. Onwelo onye kwuru okwu at all. Everybody keep no quiet. Everybody keep quiet. Everybody keep quiet. Nobody. Onwelo onye kwuru okwu. Onwelo onye kwuru okwu. Achọrọ so with this thing kanji we maka this thing kanji we say ihe akịta Chinasa Nwodu mere ka nwanne ya nwoke bidokwara na-eme ya ka nwanne ya nwoke
bidokwala na-eme. Nwanne nwoke started dissenting again. Let me go for Ekwu nwanne Chinasa Nwolu, because agwara m unu. Okay, now nena anya ife mere mbosi ya na nena anya ihe mere na amana m odon score to either on 23 or on 24 ka this thing mere mgbochi nna m. Odon on 23 ka this thing mere nene. Onwe kwenye wejele fighter jet that place. Ihe a na-egbu ebe a unu nwere ike si hey nekwu ihe ndị Fulani na-egbu ndị a na-egbu ha too much. Ụmụnne m ibe a na-egbu na Igbo karịrị ibe ndị a na-egbu. Ihe a na-egbu na Igbo everyday, ụmụ Igbo a na-egbu everyday, na nke a na-egbude ebute ozu ha. Nke a na-ebute egbu ha bute ozu ha enye. Na nke ụmụ Igbo na-adị afụ ozu anya. Adị afụ ozu anya. Nwa gị ya apụọ ya anatazi, that is the end. Your husband ya apụọ ya anatazi, that is the end. Nne gị ya apụọ ya anatazi, that is the end. Your brother ya apụọ ya anatazi, that is the end. Your sister ya apụọ ya anatazi, that is the end. Onye na-eme na Igbo. This is what happened today in Nigeria. Today being July 23, 2026. 24 innocent farmers. Terrorists killed them today. Being 23 July 2026. Innocent people were killed by the terrorists. Nigeria has become burial ground. Nigeria has become grave. Every day mass burial in Nigeria. Every day sad news in Nigeria. Every day sad news in Nigeria. May God have mercy on this country called Nigeria. Giant of Africa. The giant of Africa has gone. This is what happened today in Nigeria. Today being July 23, 2026. 24 innocent farmers. Terrorists killed them today. Being 23 July 2026. Innocent people were killed by the terrorists. Nigeria has become burial ground. Nigeria has become grave. Every day mass burial in Nigeria. Every day sad news in Nigeria. My God. Ọnụ gbakwana m nkịtị unu ya asị na ike agwụna m ada mezie ka o si wee sọ gị. Anapụ ume ọ na nọrọkwuo n'ime mmụọ nna ya ọdụkwa egwu. Dịka ya ana m ekwu maka this our brother na-asị Chineke gọziele m ya because this guy I suffer so much.
and all sacrifice their life here for us, sacrifice their life here for Nigeria. Because Igbo no matter the threat of life, threatened by governors, threatened by senators, threatened by ụmụ eze niile na-akọsịrị egoli wee lele ndị Igbo. Okay, watago na threatened no by them. Threatening of life. Na threat life ya na-achọ ya ka egbuo. Mana still, amadụ nke o si alahụ ụla. Ama nọ na alahụ n'elu, ama nọ na ala na ama nọ na ala na mkpọkọ, ama nọ because onye na-ezogharị. Because a na-achọ this man to now ka finish life ya. Because ọ na-eme expose and ọ nọ with them that place. Then another thing na dị m happy that na afọ m nọ nso nkwa. O mere new program. Ntie mgbe m fụrụ ya si so nọ nso nkwa ahụ dị gị. Ekene dịrị Chineke, adị m happy. Ọ na m ji nọmba ya akara m ekpe ya. Because ana m adị happy ị na-afụ ha. Because ihe ndị ihe a na-achụgharị ha ka egbuo dị too much. Ndị na-achụgharịkwana ha ka egbuo dị too much. Amọrọ nkafa si eje, amọrọ nkafa si bi, mana ana m ayọ Chukwu okike abịa ama ya jisi ike, ya protect ele mfa. Ọ gwụsịa ife na ya Chukwu ebe fa nọ. Ọ gwụsịa ha jisi ike. Then no nwere ife nchọrọ iplay now. Ihe awụ program ikuku na. Achọrọ m iji before ejeze na Chinasa Nwolu, because Chinasa Nwolu anyị esendelele ya message this nwanne Chinasa Nwolu na Chinasa Nwolu, we are going to send a message to them this evening. Ọdụmma ọdụnjọ anyị emelele ya. Yeah. Time kind of self. Anyị emelele ya. Mana o nwere ife nchọrọ igosi maka na o nwere mmadụ ịtọ sendili mụnwa wa ada ndị mbụ na ndị egede meseji wee sị m ada kedu ife meji wee sọpọtụ mụ ji wee dị against Loze n'ife Loze kwuru ebe Loze na-akpọ ndị mmadụ na-anakọ ndị mmadụ ego ka e were jee gbuo this man si na ya egbu our leader, and now for that I'm not happy about it. My people, ndị mmadụ ịta ka m chọrọ reply amala m onye ụnụ amala m onye ụnụ sọnsọ ụnụ nwama mana achọrọ m ka m gwa ụnụ ọnwụ na ụmụnne nna continue na-ede na-asị that is obi ọwụrụ na obi asị Chineke gọziele m ya akwụkwọ ebe ahụ nkwụ ka nkwụkwọ and aka m ụda nwere ife na-esere m na ya ha mee nke dị mma nto ofe ya ka m ji wuru independent journalist onye ọnwụ na mere nke dị mma onye ọsụkwa anya wụrụ ọsụkwa ọkịta avamvava ma efu m na ya na-abụ na anụ ụkata ndọg o mee ha na nke dị mma mma etokwu ya mmetie di ya ka m ji wuru independent journalist. I don't have enemy. Mana ndị chọzi feelings kwe na nwụ dia enemy awụrụ m enemy fa onye me ha na nke dị mma je eme nke meita ha na eto mi esi a na o meitala the only thing na ewo mi wo that na fa nwere CRC mkpụrụ mmadụ na-abịa ịtọba bịa kewakwa ya into two. So adamazụ me in fact ike gwụrụ now ka m banye n'ife m na-ekwu maka ọwụ na ọnwa adọbịa ya. Thank you very much. Ya continue ife nchọrọ all the fight or enough. One of Biafra free are happy. So no always open at the program. I gelu yenisi. I am no hivo kunis, but I'm like it. I don't know what he keeps saying the program complete. Kai gelu hivo kunis makam. Kai will work him because this kind of program, a question I caught here court. It was you after the full complete from the beginning and to the end. Or if I chọrọ efu now ndị mmadụ na-ajụ mmadụ eto sendili message. Number one, ọnwụ unu watch ya unu ya afụ na for 1 week or 2 weeks now Loze anọs na social media audio broadcast o nwere ike ọnwụ na ọ na-etweet na Twitter ya nke ahụ dị iche mana na YouTube achọrọ nke unu jee na YouTube Loze ọ na ya Facebook Loze ọ na this thing Loze mara na mgbe o mere program ikpeazụ na Facebook na YouTube ozigbo this thing mere pam Loze mapụta ka ọ grab ọnya and the grabbing it Loze na grab awụrụ na ọ na-ekwu for Biafra. Loze is complete 100% sabotaging no Simon Ekpa Njoko
because so loze ya alụ mpụ na alụrụ ana o kwesịrị ị na-akpọ USB G ọ na-akpọ madam ya because ebe o belongro. Simon Ekpa mara onye a na-akpọ loze. Simon Ekpa don't work with loze. Simon Ekpa never see loze before, and Simon is going to appeal unso sako. Owu no watch ife nji we weta ife ikuku na akunu kono fuka ikuku na si we do wonu wele kwu okwu. I want you people to see how ikuku na si we do wonu we kwu okwu biasara ya we ife. Ina ife na agwa gị if all these criminals na pụtasị gị na-treat life ndị mmadụ kedu ife ya akpụ ya and ka ọ na-eme ka ọ na-akpọ Simon afa did Simon send him ka ọ na-eme ka ọ na-akpọ Awadida Maazị Nnamdi Kanu afa did Awadida Maazị Nnamdi Kanu send him? The answer is no. Awadida don't know Loze. Awadida don't know Simon Ekpa Njoka mara onye ọwụ mana why o ji akwụ kwesịrị ọ na-ekwu ọ na-akpọ Ngozi Alabeze. Oya ka nji wee sị no pure sabotage. Owu no na afro that na as sabo also onye na-eme udo masị gị na ya na-azọ Awadida Maazị Nnamdi Kanu ọ na ya na fight na Awadida Maazị Nnamdi Kanu. Ema that na ndị na-eche like this unu amara ifu na-eche unu amado onye na-fightere mmadụ na onye adịghị fightere mmadụ. Amakwa m onye duru unu kpọọ maybe na ọnụ nwa cheles unu ibe o kwuru dị mma epụtara na social media you na-eje isi na ị na-eje ije country ka enye gị country iwe na-treat life of somebody sisi tinye gị so weta adreesị esi weta ebe ọ nọ that na-eyi egbu ye and na-eche international ya enye gị country nye gị country ọ na ka ihe esi wee chi ya country na-enye gị the country. Come on, onye ọdachi na no dictator country ka anyị na-achọ. This is a dictator. High affairs a dictator country. A dictator. Oh, yeah, ihe na-ewe m iwe. Na ọwụ na je court. Ọwụ na because ndị Finland, ebe ọ na-ekpọ na Finland aba na social media. Amaro no nwere ife fadowelu because I can tell you people. Ikuku na Biafra Unite akpọrọ program ya na court na Finland. Program ikuku na akpọrọ ya na court na Finland ka nna agwa gị. Onye ka ikuku na ajawu ibe ọ na na-eme ọ na-adị very careful. Program ikuku na akpọrọ ya na court na Finland mbụ Biafra Unite ka nna agwa unu. Akpọkwa m mmiri n'ọnụ were ekwu unu nwere ike iju ya. Ọ dị na social media. Simon Ekpa Njoku ya anụ ya na akpọrọ program ikuku na court na Finland ka na akpọrọ ya. Kpatara ndị Finland ji wee notice Ngozi Alabeze na ife ọ na-eme na social media na ife ọ na-ekwu na social media wee tinye Simon Ekpa Njoku n'isi. Simon ji wee sị no, I don't know these people. I don't know this organization. N'elitin mma you brigi ọgwụ si na this organization na form re mgbe ya anọghị ya. O ife okwulu. So anything on and this ọ na-ekwu ya na-akpọkwa Finland n'ime okwu ahụ ọ na-ekwu. And the Finland ya afụ ya azụ na onye na-alụ ya na Simon na-alụkọ. Ihe njiwe because unu kwesịrị ịma mgbe asabota mmadụ bipụta na sabotage gị na-apụta na-etinye gị okwu n'isi mana somebody na-work with the Nigerian government iwu ochi ife niile kwuru okwu reactịrịnụ na this matter sonso Loze onye pụta asụsụ chọwa family sụchọwa ife ọ na-alụ sụchọwa everything. Kedu ụdị Biafra ọwụ? Kedu onye ya watch this kind of thing wee college to give you Biafra? A dictator. Otegondo dictator na-achọ FS gasịrị out. Kaka na-achọ ka mmadụ na-eji ewele a dictator country nye gị. No, enwere law. Ife mere Loze space ka Loze pụtasị ka Ngozi gwa ma bla nyaba nwetere USBG country ka ọ gbaa Nigerian government akwụkwọ. Yes, or ka ọ gbaa that man akwụkwọ na international court because Nigeria is another country.
USBG is another country. I want to go their country, where embassy, where president, where governors. You see, how can a USBG country you are not destroy? Name something on behalf of Biafra. I am with the bear. You know, hey, if you Finland don't speak English. Hey, na nekwanyi fi neku okakwa man ijele Finland o. My brother, is better you go to Finland than ekwukweni here na public. Ekwukweni ọzọ. Onwere ebe bata na Finland mana supermarket mana shop everywhere. The whole Finland na English, na French, na English. Ekwuzikwa n'okwu anyị kwuru again na Finland na English. Emechi isi na French anaghị English. Maka na nsị gị na ba anaghị asụ oyibo. Emechi isi m na ba anaghị asụ English. Onwere obodo anaghị asụ oyibo. Because ya bịaruo na ndị niile nọ na gọọmenti ma ha wụrụzie journalist. Ma ha wụrụzie ndị nọ na iwuliti na ha na-asụ. Ma amagodo ha oyibo asị ha. Ha anọ ha na Finland. Ba na-alike ime ihe kwuru maka Finland. Ewelebe interpreter ibe ahụ ikwuru. If Biafra Unite akpọrọ na Finland court or French castle, Biafra Unite program akpọrọ na court of Finland or finish ka Biafra Unite na-asụ. Ka m gwakwa gị ife ọzọ, mgbe anyị jere court ọbata obie English ka o ji ekwu okwu, a na-ajụ ya na finish ọ na-asụ n'oyibo. And the marapa mana that na Simon Ekpanjoko na-asụ oyibo. Na finish mana ana asụ na English ona asụ na finish ona asụ n'oyibo so that ka anyị nwa ndụ bịara na that court na-efolo ihe na-emenụ ọ maka ka o ji wee decide ya ị na-asụ oyibo somebody na-interpretize na finish. There is a woman na-interpretize ife ọ na-ekwu na finish. Unu anwazikwa na anwa ekwu ụdị okwu ọzọ nwanne m nwoke ọ nwanne m nwaanyị. Amam ke mmesi were pronounce afa ojo shiri m ike pronounce ma tabu ile so ekuzikwana ebiko ekuzikwana ani ekuzina ife maro so achọrọ nke nnu ife Biafra Unite kwuru ebe a and onye ya Biafra Unite kwuru. I thank God na Biafra Unite jiri this ihe ma gbasara nwaanyị nwoke a were kwuo okwu. I thank God na Biafra Unite use kwuru okwu masala ya so ọ wụrụ na ka ajechawa bato bi ewepụta loze na court video ya na court maka enwere television that place ebe a na-akọ akọrọ ibe niile mere na Nigeria self ndụ Nigeria eplele na Nigeria eplele na Finland court enwere television so ọ wụrụ that na eweta loze bato bi ejas na ya marakwa onye ọwụ na o nwere ife jikọrọ me mana Biafra Unite bato bi yes I know Biafra Unite is a Biafran government in exile media personnel, independent media. And even now, Onya Koja Biafra Unite Nekuku, on do very careful if on Manona Hota and attack on a monota because someone the Josso join Yadis in German Kaya, even Bido has a seva. Actual Kunu Gent, if a Biafra Unite and dear bank uncle. Breaking news. Mazi Nnamdi Kanu responds to an Igbo politician who asked federal government of the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, to unalive him in Sokoto. Hear the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel /television this very moment. Today's date is 21st of July 2026 and I have breaking information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news because it's very, very important. I can assure you, my people. Mazi Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra, IPOB, has responded or reacted via his lawyer, Barrister Aloy Ejimako,
to a trending video of a man who claimed to be an Igbo man named Nnabugu Chigozie, who called for an extrajudicial unaliving of Mazi Nnamdi Kanu live on TV. Recall that yesterday, during our pre-recorded broadcast that we posted on our official Biafra Unite TV, exposed a man who claimed to be an Igbo man, of course a baby Sabo and an upcoming politician, who asked the federal government of the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, to unalive Mazi Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra. So without further ado, we are going to read this in full details from the official X account of Barrister Loye Jimako, Special Counsel and Lead Counsel to Mazi Nnamdi Kanu. And according to the press release, he said, press release 21st July 2026, Kanu's legal team condemns call for his extrajudicial unaliving, demands retraction and apology. This very demand is coming from Barrister Loye Jimako, though it did not end there. He also stated, the actions which may be, taken by the legal team against the very individual who committed the offense. Okay. So, but we, the people of Biafra, do not need any apology from the criminal. We need the action to be taken, and we need justice to be served. You see? You understand? Unonoria? Do you see? Unonorife ikuku naku. If ikuku nasi we dress ewoku. Onwere okwu ya we ikuku na na-ekwu yuzo Igbo. When go ya one ekwu yuzo English. I'm happy here. Okwifugo ife okulu. Onwere anaghị eji m aka na-ekwu apology. Ikuku na na-agwa ya justice. Oyibo kwesịrị ịwụ. Oyibo kwesịrị ịwụ. Anaghị eji m aka kwesịrị ịgba that man akwụkwọ. Because he has trait of life. Or when right. Because you cannot cross the boundary simply because you want to tell Fulani you are ready to be their willing tool. Just because you want to become a politician. And then you begin to overstep your boundaries. We are not taking it. So for the fact that this one, is within the legal frame for now, we want the necessary things to be done. We want the legal actions to be taken while pending the total or the complete judgment to be served on the criminals who sabotage Biafra in the due course. Okay. So, we move. According to the statement, Mazi Nnamdi Kanu's legal team hereby strongly condemns the statement made by one Mr. Chigozie Nnabugu on News Central TV, in which he publicly urged the government of the zoo to unalive our client for normalcy to return to the southeast. You see, the criminal who said that if they unalive Mazi Nnamdi Kanu, normalcy will return to the southeast. He forgot the consequences of such action. He thought that Mazi Nnamdi Kanu is that kind nonsense human being that if anything happens to him, then everybody will continue to go about their normal businesses. My friend, the rendition of Mazi Nnamdi Kanu to the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, has caused 6 years phenomenon, which we know as Monday sit at home. Till today, the Afghans are still sitting at home on a Monday basis every week. So imagine if something happens to him, you think that normalcy will return as you thought. Everybody will go about their normal businesses as if nothing happened. You are playing with fire. You are just playing with fire. Knowing fully well that Mazi Nnamdi Kanu carries the destinies of over 70 million people locked up in Sokoto. All of a sudden, you don't care about what is going to be the outcome. You only care for your potential political journey in Nigeria. You only care about making Fulani to notice you. They have noticed you, but we are going to see what is going to be the outcome. Now, he went on to say
The video bearing this statement was published at 1:14 p.m. on 19th July 2026 by News Central Television at its verified X, formerly Twitter handle, monitored at News Central TV, and it went viral from that source. Now, recall yesterday when we were on live program, a passionate Biafran called and asked me directly when was that very video published. I responded that it was published on the 19th, but that was on the X. It was published on the 19th on X, but the full video, which is over 30 minutes recorded video, was posted on their YouTube channel. This same news center you see here has a YouTube channel. So the full video was posted there, but nobody cares about them on YouTube, even though they have big subscribers, a big channel, but their jobs doesn't go anywhere because nobody cares watching whatever they do. So now they knew that people will not have time to watch the long video. What they did was to cut out that very particular place and posted it on X because they are looking for clickbait. They want their names to trend. They want people to know that we exist now. Why you people are ignoring everything we do? We exist. That's exactly what they did. They cut that very particular place, knowing fully well that people are going to react to it, but they did not know what is going to be the outcome. They did not calculate. They're only chasing the trend. They're only chasing the clickbait. They don't know what the outcome or the consequences of publishing such a video could cost them. Now, let's continue. This is what you get when illiterate and idiots who think that they're educated are running platforms. You get exactly this nonsense. Now, the statement went on to say, to be sure, this call for extrajudicial unaliving is reckless, irresponsible, and unlawful. And unlawful. I was waiting for this statement. And unlawful. Unlawful. Remember that. Unlawful. And it constitutes a clear threat to life and risk inciting a breakdown of public order. It's unlawful. Now, it did not end there. He went on to say, the call stands the boundaries set under Section 24(1) of the Cybercrimes Act, which criminalizes the knowing or intentional transmission of messages via electronic means, including those amplified on broadcast platforms and social media, that pose a threat to life or are intended. Because he game program so I like class mbia life every game I na nke na chonya. Then I promised them when I came live na ma polofa if ikuku na no otu aka o kwesiri isi do no do lo no we kwu otu eyele me kwu okwu mana otu si we kwu okwu pure sabo he sabotage our leader and Simon Epanjoko to cause a breakdown of law and order, which carries a fine up to 7 million naira or imprisonment of up to 3 years or both. We want both of them. We want both of them. Yes, we want both of them. Additional liabilities will likely be triggered under the Cybercrime Code, incitement for violence and related offenses. Now, let us come back to this place before we move forward. According to this very section, it says of Cybercrimes Act, which criminalizes the knowing or intentional transmission of messages via electronic means, which include those amplified on broadcast platforms and social media. So that means that very News Central is about to receive sanction or fine, or even the broadcaster has been sent to prison for 3 years. Yeah. You understand? So that's why we need actions to be taken. We don't need apology. Even though they apologize, in fact, I'm going to be on this case because I'm the one who brought it to the, to the doorsteps of many people who are talking about it now. People have watched the video. Many people made comments on the platform, but for fellow, broadcasters, social media commentators, including the lawyer now getting involved in this, it came from this very Biafra Unite TV platform. You understand? So
I'm going to be on this case. Me, myself, I will take it upon myself to make sure that this case is not swept under the carpet. I will continue to hammer on it. I will continue to update Biafrans to this case, how this case is going. You understand? We don't need any apology from the criminal or the platform that that publicize such such threat to the life of Biafran people, 70 million Biafrans, because they're talking about Mazi Nnamdi Kanu, unknowingly to them that they are talking about the 70 million Biafran people all over the world. You understand me now? So we are going to be on this case, making sure that we bring to you every movement concerning this very matter. We are going to bring it to your doorsteps. So this place alone is enough to imprison that very criminal, that very baby Sabo. You can't just do, because you have a free speech, freedom of speech. Now you want to vomit whatever trash you want. Listen, freedom of speech does not allow you to publicly, demand or call for extrajudicial killing of an innocent person. Okay. Freedom of speech does not allow you to do that. That is incitement for breakdown of law and order. So freedom of speech does not give you that guarantee. Freedom of speech can only allow you to call for self-defense. Self-defense. When your life is being threatened, freedom of speech allows you to call for self-defense, or allows somebody to speak on your behalf for self-defense. When somebody wants to harm you, you can defend yourself. In the course of defending yourself, if you end up harming that person who wants to harm you, you are acting within the law. You are acting within the Constitution. So this is freedom of speech for you. But when you come out, especially when the case is still in the court, remember that the case of Mazi Nnamdi Kanu is still in the court. It's still in the court. Even though that Mazi Nnamdi Kanu was illegally imprisoned without any written law by APC Judge Justice James Omotosho. Even though that, let's assume that they say the case is closed, it's ended, and Mazi Nnamdi Kanu was jailed for life, you still do not have any right to come out to call for his extrajudicial killing, because the case was done and dusted. You understand me? So now the person is under the protection of the government, and an individual come out to call for his extrajudicial killing. So it is against the law. Now, in this case of Mazi Nnamdi Kanu, whereby the case is still in the court because the appeal is pending before the court, before the appeal court. So you have no right, you have no authority, you have no moral justification to come out and, make such comment. That means you are subverting in fact, I think we will get there. He said, furthermore, by airing and platforming this inflammatory content without due regard for its potential to incite violence or threaten public peace, News Central TV may face regulatory sanctions for breach of broadcast codes on incitement and public order. This is exactly what we want. You cannot do anyhow against the people. We are talking about 70 million Biafrans, not Mazi Nnamdi Kanu here. We are talking about, because if you do not deal with these people, they will continue. Other people will be, doing this thing only for them to come and tender apology. Whereas what they have done is gone already. They've done it, and it has circulated. Yes. They will now come back and say, we retract our steps, we tender apology. No, we don't need it. Necessary actions must be taken in order to serve as a warning to others. It may also attract accessory liability or contributory exposure under relevant laws. Broadcasters enabling hate speech and calls for extrajudicial unaliving risk severe regulatory sanctions and other countervailing measures. It did not end there. He went on to say,
and demanding an extrajudicial execution while legal proceedings remain before the court directly subvert the judicial process and potentially constitute actionable contempt of court. Yes, this is another way to, sanction the News Central TV and also incriminate or imprison the criminal who made that very statement, because he knows exactly what he was doing. It directly subverts the judicial process and potentially constitute actionable contempt of court because the case is still before the court of law. You understand? The case is still before the court of law. For you to come out to make such demand, oh my God, do you know what you are doing? Are you sure you are really educated? Now, he went on to say, we are actively reviewing all available legal options, including formal complaint to the appropriate authorities. Now, I want to pay very close attention to this place. He said, we are actively reviewing all available legal actions. I understand it. They got this very message yesterday, right? They got this very video yesterday, if I'm not mistaken. Or maybe they have seen it before, but they didn't see it as a deal, as something huge, until we began to, hammer on it. Probably now they have seen it as a big deal because we demanded this legal action on our live broadcast yesterday. So, and this morning, boom, they are making statements. So, which is good, very, very fantastic. Yeah. I love it. So, they say they are reviewing all available legal options, which we are now expecting more. We are expecting action after the review, right? Now, which include formal complaint to the appropriate authorities, which is suing them to court, nothing else. Which include formal complaint to the appropriate authorities. We love it. Now, in the interim, for now, this is an advice by Barrister Loye Jimako. For now, he said, in the interim, which is for now, we hereby demand that Mr. Chigozie Nnabugu issue an immediate public retraction of his statement and that News Central TV tender an unqualified televised apology for airing such dangerous content. No. I understand Barrister Loye Jimako as a lawyer who doesn't want problem, who doesn't want any issue. I understand you properly well. But this is your own opinion. We, the Biafran people, if you like now, go and read the comment of this very news. We, the Biafran, in fact, I'm putting it as a question. If Biafrans, if you have watched this very program, or should I say this very broadcast till now, let me know in the comment section. Do you need any apology from these people, or you want action to be taken? We want action. This is a question to every Biafran. We don't want Do you need any apology from these people, both the News Central TV and the criminal who made that very statement, Chigozie Nnabugu, because he knows exactly what he was saying. He knows exactly what he was saying. This very man you see here, he made two comments. He said, put it on camera. He came back again, the same video, and said, put it on television. Go, and in fact, I'm going to post that video. Again, I will post that video. He said, put it on television. If federal government of the zoo can earn a live Mazi Nnamdi Kanu, the normalcy will return to the east. So he knows exactly what he was saying. And for News Central to, cut that part and posted it, they know exactly what they are doing. Exactly. They know exactly message that they are sending out there. So we don't need any apology. We need action. Legal action will be taken by the legal persons, the likes of Barrister Loye Jimako, who represent the man in question, Mazi Nnamdi Kanu. Now, at the appropriate time, when time comes, the normal justice will be served. We have recorded his face. We know him already. Oh, you go do mask. I chopped on your bone. And we are going to know where he comes from very soon. Probably he comes from Osun, if I'm not mistaken. Now, in conclusion, when I say the proper judgment will be served, meaning that Biafra will not
leave any stone unturned in serving justice to the saboteurs, those that sabotage her during this period. When time comes, Biafra will serve justice to those that sabotage her. Not now. Time has not come. Let the proper legal action be taken for now by those who are on that very side of legal system. Now, finally, in conclusion, this press release serves as a pre-action notice of all legal actions that will ensue if Mr. Nnabugu and New Central fail to take immediate remedial measures. Signed, Barrister Aloy Ejimako, Special Counsel to Mazi Nnamdi Kanu. I've said it already, we stand by the action, not by any apology. We don't need any apology from a criminal, because tomorrow they will do another one and come back to tender apology. And the other baby sabos who are aspiring to become politicians will continue to do the same, only for them to come and tender apology. We don't need it. We need action to be taken. This is my own opinion. I am waiting for all Biafrans who are going to come across this very broadcast to tell us their own opinion in the comment section. Thank you, my people. Tosa. Amanda Odolo, this my brother say, Anya, my stand. Wanji wesi, nekwe bemu wako. Wanji wesi, na loze we sabo. O my phone eme, and up achanya with a menya. And on we phone a target. And it can never work for him. Nano? So, I want to a country. It was in a good image. It was in a good example. It was if I want a dictator. Onye kuze yes, I want a babonya cho family, a pecha for family, and I'm a call debu. And the international world, you know that Biafra is watching. He's watching. I want one muddy in a potassium at Tinubu or Drago Dodo. What against it, Tinubu? Yeah, we'll get man as well. Ekwubugo me before. When you don't we're mad. Then when you come na ba na eje something, edujengi, and I answer go be allow that place, you go kill lose that thing. I think you ever deny him name or onyo. Other woman again will go that place, I am more go with that thing. I just say bank or a boy, a bochoga, papa bamilo. E were that thing yegi. I am not a dozier. Our plan, and a may model. You have a system. Because I wouldn't make you I have seen the mother say, and the queen I chapter your game. This is a game. My brother, let me answer you because someone if you could see Fiji like Ikukuna, and they like if you just Ikukuna because of na on a me on a with 10 news na Biafra land and then he hate because of no se bunye onwe enu Chineke mere mo no ebere amakwa m ife mma agwago my brother achọrọ m ka amadụ m ife mma agwago n'okwu a ekwu ọ dịzi ime ife ọ na-eme onye eto m eto m onwe m asụsụ Igbo onye eto m eto m onwe m asụsụ Igbo and ikuku na anọ na aja na Igbo nwere nze mụọ ọzọ were na-eme ife ọ na-eme ihe emenwuye and the steady anaghị atụ egwu na-eweta the information authentic and na-edress ya ọfụma ọrụkwa ndị ka ikuku na ya ahụyakwa mbiko bifo ana m apụta na social media eye ya na-akpa na fon ya anya kwesị mma awụ nọ n'ihe ebe o nwere arụsị a na-akpọ nọ n'ihe ebe ma ị nwere ike baga mara ya maka ị na-eje ụka anyị nwụ ndị anaghị eje ụka ma arụsị a na-akpọ nọ n'ihe ebe nọ n'ihe ebe ihe nye ya n'ihe ayọ ibe ọnwụ n'ihe na-eme ihe ayọ ya biko ihe ayọ gị nwere ike ibido bifo ị na-eme eche ịgwa nọ n'ihe ebe okwu iwe ọya ife ya meere gị ife ihe ebido in 1 month time wee yọwa ya biko every day ị na-ayọ ya ọntụrụle ya otu onye sọnsọ biko ka o ji eri ọkwa ịghọtago so ọnwụ dat na ndị ka ikuku na ya na-ayọ m ka nọ n'ihe ebe ọ nọ ọnọdụ ka nwoke o nwere one small boy na-ata ntụtụ mgbe ha akpọrọ ya jelu ebe eji akpọrọ ndị mmadụ ruo ebe ịta ya ntụtụ very small boy o ya adị ebe 5 years 6 years
ịkpọrọ ndị mmadụ eluo that place ka ọ taa ntụtụ ọnwụ na iji motosaịkụl bịa ihe ejigodo motosaịkụl ahụ bugharịa ya obodo niile ibugharị chichicha ya bifo bịa gezie ego ntị ọnwụ na ibugharị ọ atụpụrụ gị ọnụ ọ gwa gị ife ya ya eri jegotegoduru ya origide eri chichicha bifo ọ mara ọ jụwazie gị ibe ijiri bịa and ndị mmadụ na-eme bikos ha na idiri ya and ha dọkwana hapi ibugharị ya mee ife ahụ ọ gwa ha mee so ọkwa anya ụfụ ka ị na-enwe ikuku nna ahụ anta ka ekenekwa gị maka na ịlaikiri ife ọ na-emezi nwanne m adị m hapi na ịlaikira ndị chọwa kwuo dat na ọsọ nsọ ya the only person na-ewepụta information ihe na-eme na be anyị adị m hapi na ikwuru okwu ahụ mana hapụzie nke ọzọ biko hapụgodo nke ahụ pụtawa ibe ahụ ọnwụghị okwu so na ka anyị jee nọ ọ na-anụgo ibe chi na-asa nwa olu kwuru ọdachi na-asa nwa olu nyelu otu chi na-asa nwa olu si enye ọda na-egbusisi ndị be anyị Eastern Security Network chi na-asa nwa olu gburu egbu aja Eastern Security na-asa nwa olu aja egosibugo m ihe a yesterday and achọrọ nka ngosikwu ya ụnụ again because na egosiri ya ụnụ ka unu ya eji ghọta dị ibe a na-ekwu maka ya ka ngosikwukwo ya ọzọ ka ụnụ fụdat na ihe ahụ anyị na-ekwu na ọ batagokwa ahụ ihe ahụ a na-ekwu ọ batagokwa ahụ achọrọ nke unu gee ntị na enye 14 boys ka agbagburu n'Imo State day before yesterday 14 boys no zufa ka nya de 14 boys de guje ma not njere onwe de ka esi pack up boys aba na asụrụ obodo ya adị mma ọ ka the whole world laugh ala achọ ọchịchị eji egbe ashị ya ga-esi paakị ya boys na baro na trọk na dọ ya adọrọ ya adịbụ 14 boys ụlọ ọ na-eje vaịla kịta na ana Igbo mụrụ nze mụazọ na ebubagụ terọrist gbawuru mmadụ 14 and ebe agbagbuo na ụmụazị abụrụ moto jewasịa o eburuzie ozu na trọk na-eje efuru ya oje vaịra o nwere ife na-eme na ana Igbo ihe afụ ndị mmadụ na-egosi ya and anyị nwere millions of medias na social media ka nkụ thousands ije na Telegram na TikTok ọdụ nke ebe ahụ ka ha kwa igeziri agbaziri ọsọ na YouTube kwa igeze na TikTok you can see them show this nekwe na ife na-eme na be anyị ọkwa ndị na-achọrọ gụ Biafra you can see them show 14 boys ka agbagburu n'Imo State day before yesterday 14 ndị ahụkwa ndị afụrụ anya ndị ahụ ndị agbagburu ofu ebe 14 egosi m yesterday ịmụ ihe nji egosi ihe ahụ datina a na-agwa ụnụ datina Fulani terrorist amị abatago ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ enwekwara ndị si na bawo BPM nwa oge nkele nwee ndị na-esi na bawo the new directorate of state and the old directorate of state ha ncha niile nọ dị hafụrụ this thing ọnụ olu iji pụta emergency and the ncha niile bi America ha ncha niile bikwa America o enwekwara ilepen deputy a na-akpa ejilo ọnụ ọfụrụ ya ọhụ na Biafra land ka ọ na-eme and ibe ejiri were chụ ndụ nke ọzọ negligence of duty ka eji mama ọsụta ya nsogbu adịghị unu mere understand negligence of duty ka eji wee chụọ ndụ nke ọzọ nke ahụ negligence of duty ka ọ wụrụ negligence of duty so ibe eji nnọọ họba ahụ nọ maka ndị nọ na prison nya ibe eji nnọọ wepụ nnọọ directorate of state nke izizi chi directorate of state number 4 ụjọ ndị nọ na prison kwari na a na-egbuzi your indigene the directorate of state number 4 abịabeghị okwu Kanu nta Kanu ekwubeghị okwu
All these people who do na social media na-ejere gị ije Biafra onwebeghị nke kwuru okwu up to nke a m na-aga na-aba nọ epụta esi m sowe m support or what? How can I support them? It's not possible. Now ka ije na nwanne Chinasa Nwolu because I can na-eje na ya wee chete destin amandat na now ka ekpozie destin achọrọ nke ụnụ tag ala m Chinasa Nwolu ndu ji ibe ma ya ụnụ atag ala nwanne nwoke the Lion Man achọrọ nke ụnụ tag ala m fa then ụnụ atag ala m ndị Itali onye ọ na-abi n'Itali ma these people akpọrọ afọ ha hie ada ndị mba na ndị egede anyị chọrọ isendiri ha ụmụ aja na chọrọ isendiri ha serious message ọdụkwa fa mkpa mụnwa achọrọ ya mma ma ihe ma ọmụ kwune ha ekwuo achọrọ nke unu gee ntị ife Lion Man kwuru ebe ezigo okay in Italy. So this is it. There is a name I want to call in Italy. Please listen very carefully. And these people. Now there is a name. Manana amala before Chinasa Nwolu na akpọ name. Chinasa Nwolu kita konwe ekperima. Ogbu anwụ ọbara. Nyanwa wonye na akpọ name. Chinasa Nwolu ekperima ogbu ọchụ. Kpọcha name eje gbuo ndị ahụ ọkpọrọ. Ọpụta tweet enwe aṅụrị. Chinasa Nwolu ekperima na-eje na nkele dio na nke channel nke dafe ya anọ maazị dibe n'ọnụ maazị Kristi ka ọ na-aza dịka maazị mba Kristi kedu abịa na ọ na-aza maazị Jonathan ebe ahụ ka ọ na-ejezi akpa afa ndị o ji egbu and ọkpacha evinole last one ọ bịa na nke maazị Jonathan wee kpaa afa ndị o ji egbu ndụ nọ na African country ka ọ kpọrọ afafa wee sị ebe ọsọ ha gbara jee na-eyi enwetefa n'ebe ọsọ ha gbara jee that na-eyi enwetefa maybe na-ejide ndị ahụ gbuchasị ya ada ndị mba na ndị egede ama ihe ma wee ji nyeme program wee kpakwa obodo ahụ ndị anọgasị akpara afọ ha dịkwa careful. Now Chinasa Nwolu ekperima anaghị akpọzi because a mara naanị ịkpa aba ndị mmadụ akpọcha egbuo nwanne nwoke take go over now. So this is the Lion Man, the criminal Chinasa Nwolu ji wee gbuo ndị Eastern Security Network. All this ọgụ a nọrọ na Osumohu Osu Ifite Ụkwa Awọ Mama all this obodo niile mmadụ ebi ozi ma ya mufu ha Enugu State obodo niile mmadụ ebi ozi all this Lion Man and onwe one man a na-akpakwa papa ejima akaba nkụ Chinasa Nwolu ekperima ji wee gbuo egbu ya na Benjamin Mmadụbugwu ibe agburu 2 eke and the Benjamin Mmadụbugwu so Chinasa na Ifeanyi Ejiofọ wee kpochafu ụmụ Igbo niile ka ndị ajeje weleta ikpe na this new directorate of ụmụ udere na ụmụ amoosu ngwana na-ege ntị because ọwụrụ that na this new directorate of ụmụ udere na ụmụ amoosu na ba nwere conscience na ọnwụ mmadụ na ya wụ na pen na igbu ndị Igbo ya wụ na osibe mgbe ahụ no master bebe ewere afọ ata ka ahụchara ha were fụ 14 Igbo youth egburu jee n'Enugu steeti tụọ gbagbusie ndị mmadụ gbaa ụlọ ndị mmadụ ọkụ ndị mmadụ na-agbasịsị n'ụlọ na-agbasịsị then see our mother n'ebe akwasị na ya amala ebe ya ji ejebe na since 4 days na be eribe nri n'ọrụ ime ọbịa kaba n'ala ahụ because of na Nigerian military terrorist bata na-agbagbusi ndị mmadụ Sinapa na-achọ Eastern Security Network na-ajụfe ebe ka ndị ahụ nọ and the directorate of state ụmụ udere na ụmụ amoosu ekwubeghị okwu Kanu Ntakanu ekwubeghị okwu ejulu European deputy ekwubeghị okwu European lepu ekwubeghị okwu all the ibe niile ahụ ahọrọ up till now onwebeghị nke sụrụ ude ị na-asị m support adịgịnị gosi that na had go used to that gosi that no master gofa gosi that these people so kpochafu ndị Igbo niile ọgbasadonba atọl na all of them are the same because gbazem ife ndị a na-eme dị iche na ihe ndị a na-eme na achọrọ m ka ụnụ gwa m kedu ibe dị iche na
Directorate of State 4 na Directorate of State 3 gba m ibe dị iche nke awụkwazi bịa were ego ma enye ahụ nke ahụ gụpụta kwuo okwu denounce kwuo n'ife a adroma let the world know what is going on in your land. Onwekwe gasị gị tinye n'ọjọọ sụfụta were mobile gị ịgbaghị ya kwuo okwu sendie shia wazi ọgwụkwa asọkwa gị shia isikicha okwu isendiele ya ọdịa media team anyị eshia anya mana no onwebeghị otu mesibe nchọ ka mfe ebe a kọndemuru Enugu steeti at least agadi nwaanyị ahụ begodoro akwa na nwoke ahụ efuru kpokọsọ ụmụazị ebele ha emegodu gị as the new directorate of state si na ibe ji wee chụ ndị ọzọ the negligence of duty ewere ha ọzọ ego ka imezi ibe ndị agha na-anaghị eme nkụnaba ọwụrụkwa the same esomụbụ bịa were nsi na-ete onwe m na-arụ esomụ bịa were abọm bịa master prophet ọnọzukwe ya ọmụkwa na ada ndị mbụ na ndị egere ka nọ na social media ka ọ nakpuone gwakwana ya na onwekwa ebe o ji azụ eje mba nnujelekwe ọ na-agwa ya na ada anọkwa m ya esuru gede and ana m eche ka ọ pụta ọmakwa nke ọmarị ya ọkwa maka egbe n'igwe esi n'elu si na bịa n'ite and unu bịara unu ejegwa master prophet na masị ya kwụsị isendiri m stroke ya kwụsịkwa ya ọkwa maka mgbe oyi ada ya n'isi ka m na-ekwu unu jerekwa unu agwa master prophet na mụsị ya kwụsịkwa isendiri m stroke unu jekwa unu agwa master prophet o nchezọ ka nchezọrọ ya nwa kwụsịkwa ya ekwuru m ugboro 4 nwa eke nụrụ onu m nwa oye nụrụ onu m nwa afọ nụrụ onu m nwa nkwọ nụrụ onu m gwana ya sị ya were m ibe ọ chọrọ iji mbe na social media na ọnwụ na mkpa afọ ya na-asọ nwunye ibe ọ na-akpa afọ m ya mee na mezuolu ihe ma ọnwụ na o nwere ebe mkpara afọ ya na o nwere ife m kwuru maka ya na o nwere ife m buru ya n'obi awụ ibe amana ya na-abọ na-eme na social media ọ ya na ebe ọ na-eme datị nọ ebe ahụ da agbanwụọ ya gwọgwụkpọ na ya na ọmụnwa kwuru ole sira m ọkpara afọ ya ole sira m ochele ya echiche ọjọọ ole sira m ochele ya echiche nchele ya echiche ọjọọ ya bịakwalụ m nke ọjọọ bịalụ m ọnwụ na m echereghị ya echiche ọjọọ master prophet wuze na ibe ochere dat na oyi ndị ga ka o memina m ka o destroy ya my life oyi destroy nke ole sira m ochelie ya biko gwakwana ya sa na ọmụ kwuru ana ụnụ agwa ya sa na njiri ya ogu jidere ya ọfọ na Simon ịkpa njọkụ na walida maazị Nnamdi Kanu my life ọnwụ na ọkparị Simon ịkpa njọkụ ka na nta ka na-akparị Simon ịkpa njọkụ ihe a mere na ya eme o kwesịrị ịbịa tender apology to me o kwesịrị ịbịa tender apology ọha ma chọrọ m because at the beginning ha pụta I supported them, I followed them, I shared their program. Mgbe m fụzi ha jizi gwa na akparịzi Simon ka nsọ ọgịnịzi kwuchi na onye buchi nwa ashigbolo bi one master prophet si ya stop onya mgbe o ji eme program mgbe izi o mecha ojikpekwa emekwa ya repeat the second time ọkwado mmadụ na ibie na-emeka ibe mmadụ awụrụ ewu. Nobody can sacrifice himself for me. If you put on social media na akparị the person he may expect ka hapụ gị for what? So unu jere unu agwụ ya kwenu gwụ ya no ya ebe akwa na ebe nnọkọ oye eje eje ọfọ ya ụna ya kwakwala onwe ya ugwu ọkwa ozi aka nsị ka nzi unu geenụ ntị ka unu n'ihe this man ukwu. Oh, these names in Italy also listen very carefully. So this is it. There is a name I want to call in Italy. Please listen very carefully. And these people, these names in Italy also listen very carefully. We are not joking here. Listen very careful. These elements in Italy, listen very carefully. If you hear your name, and I will tell you what will happen to you. Right there in Italy, with Italian government. Then if you decide that what is about to befall you right there, it will be good for you, then I wish you good luck. 1, Uche Stephen, Secretary. 2, Mbajon, Media. 3, Chibo Oluchukwu. 4,
Chikwe Charles. 5. Iwebu Osadume Onishi. Iwu Stanley. 6th. 7th. Ejiki Fine. 8. Chukwu Francis. 9. Jacob Henry. 10. Charles Chijoke. And Oroha Anthony. You are 11 in number. Your unit, I think, is Mosa Zone. IPOP Mosa Zone in Italy. Now listen to me what I want to say about you guys, 11 of you. IPOB is an institution, and the institution works with government directly. We will give you some grace. We are going to give you some grace of holding the arrow back a little bit. If any of you embark in what I call unguided character against the peaceful IPOB members in Italy. Now let me remind you about the case in 2008. We were the people who gave signal to raid the cultists. When our African brothers who left Nigeria frustrated came into Italy trying to establish a year black arts, this and that in Italy, we want them, stop. This is not where you come to abroad. Abroad, you come here to make your parents proud, to survive, to become a new person, to become a successful person. But these children continue until 2008, and they were already dead. Let me tell you the implication of cultism in Italy. They have a very strong law against cultism. Cultism in Italy, you will receive 18 years minimum sentence. Those they raided 2008, they are still serving I think some of them just came out, I think last 2 years or last 3 years after serving. Most of them were deported back to Nigeria. But 11 of you, in your own case, the petition is going to be written that when you are being raided and you are being thrown into jail, IPOB will put a petition that after service you should be deported. So I want to ask you, either you are there to defend criminality. Nobody is against you defending whoever you want to defend, because the world we live is a choice. The world we live on is a choice. This is good and this is bad. Anyone you choose, you follow the road. The path of righteousness is peace, tranquility, comfort. The path of criminality is death. It's discomfort. So I am not here to tell you. Okonono ife nwanne Chinasa Nwolu na-ekwu. Ama na unu jiri ntị unu mele oche n'ihe nwanne Chinasa Nwolu na-ekwu. Now, nwanne Chinasa Nwolu agwagofa wele cultist. So ihe a mevuru before. Chinasa Nwolu na nwanne ya nwoke tagli ụmụazị bai ndị ọtọ pilot ekweghị esozi ha ka ha tagli cultist
blackmail over all of our police atwanda tronganga deport one day deport and the ayama law now this kind of thing millenary we don't That's know where you are. stop now this kind of thing millenary I am well idea no if you differ do to millenary me watch years because amami na ihe mama na-eme anọgitere nnọọ nwuo chọkwa onwe m achọ since ka m na ya na batụrụ ebe a na-achọzikwa onwe m achọ ama ọnwụ na ngwụrụ ihu so ọdụ nka m anatakwana so m emepakwa m eweghachi ya azụ so a na-achọkwazi ka unu were fụ mpụ na alụ ndị amelu mpụ na alụla ana these people abomination atrocity these people committed ịma ọnụ na na-ewere ndị a iwe ma all this media saba kpọpụtara kịta na-ewe iwe ụnụ amala ebe iwe m dị now this nwanne Chinasa Nwaolu a na-akpọ Lion Man nọzi Brazil na-egbukwa ndị be anyị na Brazil ebe ahụ apụtagokwa wee na-agwa ha chetakwa ife mere before and that mere ka ya emekwukwa again ha cheta ihe mere before na that nka ya eme again ha cheta ka esi wee tag ya ndụ nke ọzọ cultist deport ndị deport tụọ ndị atụrụ nga and anyị niile na ebe a na-anụ ya we are all here na-anụ the atrocities and the abomination confession give by nwanne Chinasa Nwaolu a na-akpọ Lion Man unu na ebe a na-anụ ya ebe Lion Man pụtara na-etreti ndị be anyị and let me tell you people something ya ka nji akpọ ndụ na Italy unu ya do very careful owu that na if you nwere nwanne before for now you don't have a friend you know feel that you were a brother in Italy before for now you don't have any brother you don't have friend you don't have brother you have nobody in Italy the only thing you will do yourself mind your business mind how you move mind who you speak with mind who you drink with mind who come to your house mind who come to your house mind who go to your house mind who you give the key of your home be very careful. Let me tell you people something. These people will come in two ways. They can never come with occult again. Because I'm gonna go that no idea. Malaka ngwazie ngifi yeme. Make sure cut off all your friend. Good afternoon, cake email Adam magana na nwere ike kwuo kpa nkata for that moment. Owu no na abia beg ya stop go baby for now. Only also kwara ya because these people can use anybody actually use. Anybody actually use how you use that person. Munwa no nwe mi fe nji agwa gi fa na agwa go that na munwa ma ife na-ekwu. Ọka mma bịara be gị and onye bịa be gị mara onye na-abịa na be gị ma ụmụ niile ka ihe emepeziri ụzọ o nwere onye ya nwa ọpịa na be gị inye oye ime ka ị nọ n'ụlọ ọ nọcha ọkwụcha n'ụzọ na because now they can put egbe na your house they can put mma ejiri gbu mmadụ na your house were ntụ unu mere oche enwere bụ ike ije gbuo mmadụ were mma ahụ eji gbu mmadụ bịa dowele gị na be gị ndị ejekwa ndị polisi na iso na mma ahụ eji gbu mmadụ ọ na be gị ka ọ dị de na-abịa saachị enweta dị mma hens na emere dị mma test ya ọwụdat na enwetara ọbara mmadụ na ya ịbanyego enwere ike ịbịa na be gị dowele gị ọgwụ abata saachị tị ya ọwụzikwa onye ọkwa gị ka ama be gị ka ọwụ and they cut off any meeting now in the with these people because I'm going to keep that place. Jebenga. Ona abịakwala m ahụ.
ha mere Simon Ekpanjoko. They targeted Simon Ekpanjoko. One do you Simon Ekpanjoko, you bu ha ya na nsogbu adu na you take care of your family. Simon kwuru ya don't allow for the person. Be very careful. Nanda nde enwe okwu isi. And another thing na chi gwa gi ona obodo oyibo, then we target your family. Onye ka eji agwa unu say serve the zoo and they come back with shame. Or even a monoketa. You have caged yourself, and this movement you make have go gage as enemy. All good in mechan, all good in each hariana second or with them because of the threat. They can never trust you anymore. They must hook you. And the guy owner be who could go here. Hey, who go your family? I had the good year. Oh, na be who could here. Hey, who go your wife? I had the family and the good one you know the game because all the ninas kotayono, all the nina pitakoya, all the ninas kotakoya, oh say tiena. You see, when he keep believe, then when he keep again, hey, chimbele me bele. Oh, when I get on the maye, oh, bokonu ni bonda ye. How much no never year before? Wait to call you on a post. How man on one do never caught it? How to call you on a post? How what you just you no get on out was you for get a fetch a on my ye. Unu ne more court. Eye bunono, eye achinono, guche tekwa, nka menka, nke me nkozo. Adam, sorry. Uno we even je ku embeja. No my question me to pro no. Ekwesi mi na enwe anore because na akansi uno na aba uno. But munwa wa dande mbo na ndege. Oju ga na awara eze. Enweghị ike ịnọ ndụ n'ebe ekwuru igbu mmadụ or plan o ma we nemimo ma we nemimo a support o ya. Anything mma to save life of that person I will do it. And do I can name it. Do it to me no even name kita. Oh, na this thing, this man who could need take clear now just our kwase. Jake no china sango, nduni na china sango para for febu wanchani nebu. Ebu family hebu. Agwago family china sango lu nyiri nando. Ni bua na nyefa nando. Aya ha agota fa no kuchu unu nwere idea. Aya ma de ko alo no because unu niile nwere idea unu na eme na meeting. So, ngwa ka oduziele imaze ebe ije ano. Ya continue so wefa. They can't trust you anymore. Ya continue so we can takano. Your life is in danger. Canon takano can never save your life. Because nduni nebulebu canon takano save you, huh? Lada canon takano support. All of them support. All of them support the massacre of indigenous people of Biafra. So they will continue supporting because one will go for hang on malona bara. Then was the conscience. So my brother, how is what my John is better name yeah we maki yesi Jaya Wije. Save your life and the life of your family over there. You see, agwachakwa na mgu ife mma gwage. Ebe ko na do. Hey, oh give me. Na. Ebe again na no. Hello. Obienze. Unu niile jechala na holidays half chazie mu nwa adande mfa na ndege. So much kubazi odo na. Adande mfa na ndege. Anna bai. Oju ga na wares. Na aso na holidays wazi. Akekwe ni mmadụ ga-eme mgbagharị buru masị na agbagharị up and down. Iji nkịta akwasị efu ọ just asị ka m chịchara m obere ike. Ọwụ ọkwasọ nsọ na gị. Ndị kpọkwara mkpọrọ m ha jekwara holidays also. Mostly in the appointment in the next two or 3 hours. I'm going to appointment maybe 7 p.m. You mean it? So I'm saying here na go back to that and check the time. Here na go back to that. Go back to that after 3.
Eben gara ano 1 hour below the time eben yeah. And then America yeah. Yeah, we tie the America already the same. How to quack Europe, Time America was almost 4 different time zones. Oh, make where? Eastern time, outside in New York, and that. The central time, when mountain time, where Hawaii says, where their own separate time. By Pacific time, can use your time this year. Hawaii use. Okay. Get that. Kita kabo every morning ko kabo na Hawaii area. Kita na Hawaii wo. Hawaii kita wo after 11 na ko na Hawaii kita. After 11. Yeah, after 11 in the morning, 11 a.m. I can't buzz me. It happened here then about the guy but get what very until you know that this is side by any. Can you talk small to try to get in you will get in the fourth DOS and has na mass in the kind of 72 letters to 72 countries. Hey yo. Italy so na talk ahead the letter. Italy are number 1 now. I told me they may see we can IPOB Italy. I go to Italy. Not okay, Italy number 1 on under the MCV. Then I want to a simple case because this is a cook guy in a polite man. Only when you take the call, but I'm not in on only the idea can take a lot into his hand. Then he sorry. And no matter in Italy, no, or not work like that. The only thing I want the 72 countries say they got data. Because this is Lion Man, I am a Kokabo IPOB member, Kobo community, because I as a community, I'm community Harris certificate. IPOB community. Mazin Nanikana was their data. So, but now IPOB energy like Mazin Nanikana would leader. On a cook, IPOB. I don't have a simple case call. The new E4 I will letter of assignment any the new coordinator, national coordinator, because I'm obviously their coordinator, you are the new coordinator. Any letter, only I will see the coordinator of IPOB in Italy. Then the coordinator, they say letter, and this is here that months are going up. That village city this 11 people. Only those people when they got to their carabinate, their police. And when the police in Ghana carabinate. When they got to the office in the carabinate, where they submit or police in come have the village born. The report all the very, very important. They lay complaint near report. Now so thing. And they treated their life. Police will tear the report in case. Because in here, I forget about Okoka, Ndano, Ebahano, Namwere, Ndotu, I got yes. One of them I made the person. He only claim because he only call rubbish when evidence of that kind of thing they may exist in that place. When he had the Curtis. The police get money idea because every day Curtis in the song they got for her children Matana na love na a poor banana you got that. I never seen them mother. Man, even when he such a thing that area and maybe who did the door and he exist in that kind of place. You only na call media rubbish call you got that. Of course, to me, or they important necessary. You na call rubbish call yeah I do be able to or even to wepụta ya obi eze because enwere ike akọgide ibe akpa even ndị a na-atageti kịta ndụ nọ n'ụlọ ka a na-atageti igbuchasị akwa ndị nna anyị nọ n'ụlọ ka a na-atageti igbuchasị the information of those people, those 11 names up their contact na village or ebe ha ka ga-aga mee ndị ahụ attack but ọ bụrụ na Italy ihe ọ na-akọ rubbish ka ọ na-akọ rubbish.
So to me, all a simple matter called just eat the letter. I read that video, I read this video in a letter. Ghana Calabria office. We lay complain. Where ID card has submitted, and I hear my name. I am at this place. I am at this place. Now my life is in danger. Police will take you into yes, very important. So it's a very simple something because anaghị ama ama ọnịcha gwara okwuchi onye ndị iro gbara okike na-eche ndụ ya nche so ọka mma kịta ga-ele complain in case enwezi ndị nne mgbe ọbụla gị polisi kwa gbara mụ na-agwa ihe lekwa ihe ndị a chọrọ ime kombo ọkwa ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na ma ọgwa ma family ha n'ụlọ because ndị a dịkwa ihe ga-amasị ebe a kịta bụ those names a kpọrọ some of them nwere ike ha enwebeghị akwụkwọ itili ghọtara some of them nwere ike ha enwebeghị ọ bụrụ ndị ka ji ọsọ na-edere nwa hostelin sopedisens ndị banye na-eme I don't understand. I just know that is how we make it people go n'obi ọ dị adịgide ihe ọjọọ ha like this one day eziokwu ya pụtara ihe ya ka maazị nna only the truth we shall be white and whiter than snow. Only the truth is na enwere ka esi eme ihe a this man na-ebe akụkọ na rubbish. When it was say man, this is not life. O wee takizie nweta Biafra. Asị gị arụzi n'ọrụ ihe ọ bụla gị nwee. This step aside, another person ọbịa mee. Then enwere ka another person aha mme o mete ihe. Enwere mba nke i mere ka mma na ichikọta ha azụ. Ka ịjakwa n'ọrụ na you can still come back. Donald Trump kịta nke ọ na-achịkịta kwọchigburu bifo anọkọta mgbe ike ya jewa mecha chịkọtakwa asa again fight again chịkọtakwa back na-achịkwa but ọ bụrụ onye o mebiri everything that time ọ gaghị enwe opportunity ichịkọta asụ this time ahụ anyị nyere n'onwe anyị aka na because all these things na-eme ihe na-eme people to come close to this type of thing a na-ekwu ebete all these lazy people idle people amaghị ihe ọ na-eme na Brazil ebe ọ nọ because ọ bụrụ na o nwere aka ọrụ nwe ihe ọ na oche ọkụ ebe awas maka ike egwu ya and ọ bụrụ na Brazil onye kwe were mma jepuo ebe ọ na ọ naghị awụ ọkụ etu a n'itili nwere ike bịa sa nọ n'ibe dị si ndị ọtụ na-eme a sị na ndị be anyị nọ na Brazil nọ ibe ọ na-eme ibe okwu ibe ọ na-eme ndị be a sị na ogwu chacha na ndị be anyị na Brazil na ibe ọ nọ na Brazil wa atụ ndị be anyị aka nọ ibe ọ na-eme na Brazil itili ọ na-ekwu ihe before ije go na supermarket ije gote kitchen knife safe kitchen knife ọ dịghị izi igote kitchen knife imeta Europe dị na ịnọ n'Europe imeta Europe dị ọ dịghịzi igo kitchen knife ma akwazi nke ije gome egbe egbe onye eresi gị ya mana ife na-atụ m egwu ọnwụ na onwe ọ na ya egbu ndị ahụ ịnọkwenu ife ọ gwara fa and o kwuru na ha emevugo this kind of thing before ya ji eju ese ndị mevu ndị nke ọzọ kwuchim isi mgbe ndị ọtọ pilot ka ọ na-akwụ nkịta ndị ọtọ pilot ife ya na ndị ọtọ pilot ha jiri ife ha mere ndị ọtọ pilot ya jekwa eju ese so o jiri aye enwere m ike ije ti ndị a mma ọ chinyere fe ọgwụ ọ chinyere ife ndị a ya eme ka nkụ ndị ada mana apart from that ọ bụrụ na ọ nke ihe ọ na-akọ rubbish kọ ihe ọ na-akọ na ndị a nwere ike igobi mmadụ kwụọ ya ụgwọ ndị a na-agwa ọkụ uchi 2008 ka ọ na-ekwugbo 2008 afọmụbeghị IPOB mgbe afọm IPOB 2012 2008 ka o kwuru okwu ya 2008 ka o kwuru ihe asị na otene ndị agbụwere mmadụ sef asọ bụ ka ọ na-akọ ihe ndị a na-enwere ndị atụrụ kasa 2 years ago ihe ọ na-akọ rubbish ka ọ na-akọ ihe ọ na-akọ nwere bọọlụ ndị 60 so mana agaghị eji mgbanwe ga ndị be anyị sị na nkwụcha ahụhụ ụjọ ya nkwụcha ahụhụ ụjọ a ga-ele complain na beta ịma isi ihe akanụ na ndị ochie na-esisi aka ma adịghị amaghị ebe ha si wepụta ma nke gbọrọ onwe Chris Nwok enweghị m ike ịkọwa ihe ha na-eme amaghị m ihe ha na-eme atọ aka na-enyo ha enyo ya because ihe ha na-eme just ha fọkọsịrị ebe ego dị sọsọ ego money mana the work that negligence of duty ya eji were saki the third one mana Obieze ka ndị godugu Obieze nna biko ewe n'iwe
because him man ekwu this negligence or negligence of duty unu ewe ama na ịnọta ife nsụrụ obi eze n'Enugu steeti ka ndị amị bịara bata gbagbusie ndị mmadụ chụpụ ndị mmadụ na community onye ahafụ ndị mmadụ ebe ha na-agbasịsị ọnụ oso na ebe ekwu okwu enwere anything family nothing awadina maazị Nnamdi Kanu kpụpịa ka mmadụ si na igwa Nigerian gọọmenti si gbuo onye now Imo State ka egburu ụmụazị 14 the day before yesterday and many na-emenu onwebe nke bapụtara kwa okwu ọnụ oso na negligence of the duty a na-ekwu okwu ya biko ka njọdọ na nna abai biko zamo mewuru sọnsọ nọdọ na prison okay ọ bụrụ na mgbe maazị Nnamdi Kanu maazị Nnamdi Kanu na-ahapụgodi nke na-eme na Biafra na-fight nke na-eme otu mana Yoruba na-fight okay ọ bata obi na-enye emergency ozugbo follow up immediately. Follow even the next day, I won't know late in the night. The next day, yeah, they are live on Twitter. Chukwu Think when he was had just not honest. Cannot again when he was serious. Also, Nani, I do Makayane boom or yes, no, also not family. The can sacrifice their life. So the rest of people, you're your own. You're your own. So my sister is sick. Sorry to. No, man, I'm more TC intervene or at least. Yeah, when time. I didn't know much. Mama, man, well, my dear, own sons and Nagana made no, Anna made Chineke on your own, own Chineke on your own. Oh, no, say, oh, no, see, Pona Kunine is not a qua, Chimugozela Moon, never no nana. Sick, my sister. Ndo Chimugozie. Yeah. Chimugozie. Yeah, so ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ụmụ ike njaba ụnụ afụghị ihe a na-ekwu maka ya ka anyị getopụga na-akpọkwala ụnụ na ebe nke na botu azụ enwegasị ndị ogbu aṅụ ọbara na-egekwe nwanne Chinasa oke ọdụ ka okwuchana so o kwụsigo so mụnwa ji ohere a wee na-agwa ụmụnne anyị nọ n'Italy for now inwekwa friend. There's nothing like a friend for you. You will go to friend keta unu makuku unu si eme. You know the system more than no one ekwu unu maka ọ na-adị so need the media kọwala unu na-ekwe onye ajikwere dekwe ka oye esi dị mana ọwụ na ichezogo ọ na-amara ka unu si eme ara unu rime unu na-ekpo nsi ejegharị na meeting achọ ndị unu ya enyegbuchi na nsi uche na unu gburu ndị autopilot gbuo ofe egbu aka nsi unu na ha achọ ịbụ unu mana ife nji ekwu maka ya wụ ndị nne nọ n'ụlọ enwere ife gbasara fa amara ife unu na kọmiti amara ife unu na-eje maka ya ka nne ekwu maka ya please eji m ohala ụmụnne ndị line adịkwa adịna na open na onye chọrọ ikwu okwu line dị open eji m ohala wee na-akpọ ụmụnne mmadụ 11 a ekpara afafa n'Italy o nwere ike ọwụ na ụnụ bara IPOB mgbe ya n'ikpeazụ ka ụnụ bara IPOB mgbe ha ekewabeghị ntotu ka unu decide follow ha nsogbu adọrọ for now I don't have friend onwe godo oyi gị forget godo dacha oyi gị ahụ efere ya aka ọ na-abịa na be ga eri nri onye ọ na-akwụsịgodo iri nri o nwere mgbe ọ karịala m nkwụsị ije meeting o nwere mgbe ọ karịala m resign ọ na vice chairman I resign m n'obodo a I resign because amazi m onye anya na-ene m na anya anaghị ene m jinwe resign ọ de letter or resignation letter send ele ha n'ọwa be m ọnwụ ji egbu mbiazie na be mgbu m ọdụ mma ọ bụzikwe na main road ana aka ha ya asọ na ibe nji ekwu ibe a na-ekwu dat na ịmara onye we onye ịmara onye ba ya enye ego ha nwere ike isi na your friend were ezigbote ego kwechie ya ọ na-ewere nshinyegbunye ọ ga anya ọ ha nwere ike were ego ezigbote ego kwechie your friend aka ọnụ ewere ka ntụ bịadowere gị na be gị kpọrọ gị polisi ọmma ha ji wee gbuo mmadụ maka ndị a na-egbu ọchụ bịadowere gị na be gị kpọọ polisi na ife a mere mba dị otu a na ya mara na ndụ mere ihenu na onye dị otu a soro mee abịa enweta na be gị eme ha na test na mma chọpụta afọ ọbara ọbụla na ya ịdanyego
ụzọ ha ya esi nweta gị kakwa nke ọba bụ ma ụmụ nwaanyị o ọnwụ na iwu onye nwaanyị ebe ahụ ụdị ha ya esi maka ibe ya jiri ụmụ nwaanyị were m ụmụ nwoke ba ya tu eke onye ka m ji achọ ka nchịpụta m ọkpaba ilo ọ dịka m ọma na-agba sọnsọ ọsọ gosi ibe anyị eri ahụ ibe ya anyere ata mmọnwụ na soshal midia. So ya ka m na-agwa ụnụ ụmụnne m ndị IPOB nọ ịtari ndị a this criminal gburu ndị be anyị egbu this lion man Chinasa Nwo Ekperima ji wee kpochapụ ndị Imo steeti, kpochapụ ndị Anambra steeti, kpochapụ ndị Enugu steeti. This criminal after kaba kpuchichachara egbu lend that community desert. Nigerian government transport in outside the country. Owuno na amaro ka ngwazi una de kwugo mi ya before. Please, unu ya do very careful. Malando unu na fa na emeki ya the general police when this video report on this man at police station. Report on dini na under them na police station. See in case if anything happen, no threat of this criminal. Okwu ka nchoro asikwa nka mbia nkwu. Esizikwa ni ya na they never do anything, they never do anything. You will see they will do something and they can do nothing. And another thing na chi make mara your family over your family no nuno. Ki ya abambo protect go to your family because if they don't get you here, they will get you na Igbo muru nze mu ozo. Owu na fe enwete go here. Ha ye enwete go na Igbo muru nze mu ozo. Ndị Enugu State, ndị Eastern Security Network, owu ni onye member of Eastern Security Network, owu ni we member of Biafran Liberation. Na Enugu State, be very careful. Be very, very careful. Maraki isi eje, maraki isi ana. Malebe ino. And another new plan of angole kita ibia mono ni na arrest. Ebia pick one by one. And then will the people hang for ye na bia trofaka one by one ebono. Then be careful. Prepare no one of ma. Then you come the same message, you send the Biafra angel. Mando na Anambra State, Mando na Enugu State, Imo State, Mando na Abia State. They only are make you show no padolo of ma. Wado no one of ma. Wado no one of whom to defend your one. Nka fight to finish. Ha kwadogo the meeting here seal gie and the meeting here mecha gie. He bidogo na Enugu State. He bidogo na Enugu State. Didn't care for I trust kumono. Ada me shake they shake. Makanono carry the open kuta. Even nan walk way jofa. Or gwe jofa kono nano. Wono nyono na ala nania. Nena na ugwa usake ebulu mare for 24 or 25. Or when they send him down in that place. They send the military jet to that place. Or when only send in that place. And if one was a more, what if them buy and in the body complain. And they send the in the flanny terrorists. Nami uniform. And they send they are not big butcher so much buy. Ebony money 14. Otuaka yes continue nebu. So Biafra angel. More gan run or goa. Mariano run or goa. Ekukami also. Iku gan run or goa. Ibe gan run or goa. Asni kuku gano ya walk. Oku yano ya walk. Ebony we yano ya walk. Aja ani bon na gano or goa. Mmiri ga-anụ ya ọnwa ga-anụ ya anyanwụ ya anụ ya kpakpando ya anụ ya wọg ofia ya anụ ya wọg ihe niile dondo na ala Igbo ma ahụhụ ebe ọsụkwa anyanwụ ya anụ ọgụ a ọgụ eji ofa dị agwụ ike mmeri ga-abụrịlụ nke ụnụ ha ya eji ihu wee bịa mana azụ ka ha ncha niile ya eji wee na ma ndị kpọrọ ha batanụ ma ndị akpọ ha batanụ aka Chineke dị ebe ụnụ nọ. Mmụọ niile Igbo ji ide ebube ya nụrụ ụnụ ọgụ otu a ka ọ dị mmụọ wa ada mmụọ kwuru and otu a nsi kwe ka o ya esi were dị and mmụọ anụgo onu unu atụ n'egwu unu ya emeri unu mere ya na mbụ unu ya eme na ebụọ unu ya emegide emechichichicha eturu were pụta dorịtịrị na-agwa ụmụ Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ any information ọnwụna make you sure that you don't know the information. They make sure no use English when I quit on afuna. If something was something I'm gonna get it.
because no bank to one ka one year si wele ma ife na eme na buy unu na bank to one ka the whole world yes ma ife na eme na buy one ka United Nations yes ma ife na eme na buy. You must to speak up and speak in English. Oh no one is there. Don't worry. Ayo you ba wara asusu ben nage ife le emekwene gi wole mu we gbo onwe gi ume mu nwa ada mmụọ na agwa gị ya ekene mu nu imu igbo muru nze mu ọzọ asị m unu ka chifo aka Chukwu Di Ya anyị ga-enwe mmeli ọgwụsị ife na agwa unu whether they like it or not ụmụ aja anyị emeri ya wọk so ndị Italy ya mekwene m nke nji wụla ada nke fọzikwere n'aka unu ka ọ dị unu si unu ya eme unu eme unu sụga na unu ayaghị eme ọ dị unu na-arụ ekene m unu ịmụ igbo mụrụ nze m ọzọ ọkọlesa oladoledo ka m na-enye unu one love ọwụ na like ben like ya ọwụ na ishia ben shia Finland olu na airpark chakwana m akpati m ọwụ na park be ha akpati gị jee park ya akpati gị. We are going to see in Finland with one love and one family. Ọ ife ọbata obi chọrọ ka anyị mee ndị niile na-abịa Finland na-adị na-abịa with otu obi. We are going to tell Finland that na ụmụ aja nabatara and anyị afụkwa na anyị ụmụ aja nabatago with ịfụnanya nothing nwere ife na-emenụ onye ọ na jiri ife ọjọọ bụ ife ọjọọ ya esie na ọgụsịa ọ bịara egbu anyị gbuo onwe nwere ife dị ka ya ụmụnne m kachifonu ụmụ aja kachifonu ejikwa m ohere a wee na-ekene ụmụnne m ndị nyere m aka kwụọ ụgwọ họteelụ ndị nyere m aka gbaa flight ndị nyere m aka make sure that na njem Finland a na mba esojie ọ wụrụgodo 1 week ka m nọrọ ọ wụrụgodo 2 weeks ka m nọrọ asị m Chineke m gọziele m unu ebe unu si wepụta chi m dochiele m unu mmaji kwuru mmaji obi jupụtara m na aṅụrị chi m gọziele m unu niile for A to Z chi m gọzie aka Chukwu Di Ya.